Yeah, good afternoon. Okay. Revision అయిపోయిందా up to date chapter number 2 and chapter number 5. Okay. So at least 15 marks అయితే వస్తాయి including objective. Chapter number 2 and chapter number 5. So 2 questions తీసుకున్నా కూడా 7 plus 7 14 marks plus objective. సో ఆబ్జెక్టివ్ టోటల్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు? 9 క్వశ్చన్స్ కదా, అంటే ఈ చాప్టర్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, సో చాప్టర్ నెంబర్ 1 నుండి మ్యాక్సిమం ఒకటే ఎంసీక్యూ, చాప్టర్ నెంబర్ 7 నుండి ఆల్సో మ్యాక్సిమం 1 ఎంసీక్యూ, ఈ 2, 3, 4, 5 నుంచి మోర్ దెన్ 1 ఎంసీక్యూ కూడా అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో అట్లీస్ట్ 1 ఎంసీక్యూస్ అనుకున్నా కూడా చాప్టర్ నెంబర్ 2 అండ్ చాప్టర్ నెంబర్ 5 4 మార్క్స్ వస్తాయి ఎంసీక్యూస్. సో 4 + 14 అరౌండ్ 18 మార్క్స్ అయిందా రివిజన్? ఓకే ఓకే, చలో రైట్, విల్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్, చాప్టర్ నెంబర్ 7. ఓకే చలో, లుక్ ఎట్ చాప్టర్ నెంబర్ 7 మా, ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఒకసారి ఓవర్వ్యూ చూద్దాం అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ మూవ్ ఇన్ టు ప్రాబ్లమెటిక్ అండ్ యాజ్ వెల్ as థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే చలో, ఓకే ఒకసారి చూడండి అమ్మ, ఓవర్వ్యూ చూడండి చాప్టర్ది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై మెయింటెనెన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది మెయింటెనెన్స్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్. And what are the types of maintenance? So preventive maintenance, breakdown maintenance, routine maintenance, and replacement of machine. So replacement of machine is also type of a maintenance. Okay, so sir, one of the student other question, why we didn't consider time value of money in replacement? ఎందుకు అని అంటే సార్ మనకు టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ పైన రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ క్వశ్చన్స్ లేవు in operations management. If you go to financial management or strategic financial management or advanced financial management, so final level or CA Inter Financial Management or CMA Inter Financial Management, CA Inter Financial Management or CMA Inter Financial Management la, I don't think that they have questions of replacement policy. Time value of money concept ఉంది, but time value of money in replacement policy, that concept was not there. ఓకే, సో మరి ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పలేదు ఏంటి సార్ అంటే మన సిలబస్లో ఉంటే చెప్తామమ్మా, సిలబస్లో లేకపోతే ఎందుకు చెప్తాం? ఓకే, సో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మిషన్ అనేది ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద ఓఎం ప్రాస్పెక్టివ్, ఓన్లీ జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రెసిడ్యుయల్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ అ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్. ఆ బేసిస్ పైన మాత్రమే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా దానికి టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కాన్సెప్ట్ అనేది యాడ్ అవుద్ది. ఓకే, సో అది ఫైనల్ లెవెల్లో అవుద్ది, సో ఫైనల్లో అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం, ఇక్కడ కాదు. ఓకే రైట్, సో టోటల్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్సెస్ ఉన్నాయో 4 టైప్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అందులో ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్లో, సో ఫస్ట్ వాట్ యూ మీన్ బై ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ వాట్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ డూ. ఓకే, సో వాట్ యాక్టివిటీస్ దట్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ విల్ కండక్ట్ అండ్ అనలిటికల్ అప్రోచ్ టు ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్, అంటే ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాపర్గా కండక్ట్ అవుతుందా లేదా అనే దానికి వాట్ ఈస్ ద అనలిటికల్ అప్రోచ్, వాట్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ if we follow the preventive maintenance and maintenance techniques. So analysis of the standby machines discuss chestam, organizing the maintenance works, maintenance requests, maintenance stores and maintenance problems, and last one entama spares management. Ee spares management again there are 2 types, categorization of the spare parts and second one is the types of spares. Categorization of the spare parts, one is a fast moving and slow moving. Sir, we discussed fast moving and slow moving concept in chapter number 2, that is the inventory turn. ఈ స్పేర్స్ అనేవి ఎక్కడ కౌంట్ అవుతాయమ్మా? ఇన్వెంటరీలో కౌంట్ అవుతాయా లేకపోతే మిషన్స్లో కౌంట్ అవుతాయా? సరే, ఈవెన్ దో అవి స్పేర్స్ అయినా కూడా స్టిల్ విల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఇన్వెంటరీ ఓన్లీ. ఓకే, సో రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తుంటే ఇన్వెంటరీ అని అంటాం. అదే స్టాండ్ బై ఎక్విప్మెంట్ అనుకో విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫాస్ట్ మూవింగ్ అంటే ఏంటి, స్లో మూవింగ్ అంటే ఏంటి అనే కేటగరైజేషన్ చేస్తాం. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పేర్స్, 4 టైప్స్ ఆఫ్ స్పేర్స్ ఉంటాయేమో, రెగ్యులర్ స్పేర్స్, ఇన్సూరెన్స్ స్పేర్స్, క్యాపిటల్ స్పేర్స్ అండ్ రొటబుల్ స్పేర్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద MCQs పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఈవెన్ దిస్ స్పేర్ పార్ట్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద MCQs పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ చాప్టర్ ఓవర్వ్యూ. సో 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటే చాప్టర్ని ప్రాబ్లమెటిక్ అండ్ థియరిటికల్. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడ ఏముంటాయి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ వీ హ్యావెంట్ డిస్కస్డ్ ఎనీ క్వశ్చన్ దిస్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది స్టాండ్ బై మిషన్, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ వన్ పాస్ట్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. స్టడీ మెటీరియల్లో క్వశ్చన్ లేదు, బట్ పాస్ట్లో మాత్రం దెర్ ఈస్ ఎ వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ స్టాండ్ బై మిషన్స్. అండ్ ఈవెన్ ఐ డెంట్ ఈవెన్ టోల్డ్ దట్ క్వశ్చన్ టు ద న్యూ సిలబస్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. ఈవెన్ June 2024 స్టూడెంట్ ఆల్సో నేను ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, బికాస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద స్టడీ మెటీరియల్.
But when I have gone through these past questions related, so I came across one question based on the standby mission, whether the standby mission is preferable to maintain or not. అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో దట్ విల్ డిస్కస్, మేబీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎంసీక్యూస్ పాయింట్. వెరీ స్మాల్ క్వశ్చన్, జస్ట్ 2 calculations, whichever cost is less, that will be implemented. Okay, so based on that type of question, so we have one question on standby mission that we will discuss, extra question, and very very important. Okay, right, now coming to the point. సో అవర్ టాపిక్ నేమ్ ఏంటమ్మా, ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్. సో స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద మెయింటెనెన్స్. వాట్ డూ మీన్ బై మెయింటెనెన్స్? చెప్పమ్మా, వాట్ డూ మీన్ బై మెయింటెనెన్స్? ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా. అండ్ ఈవెన్ చాప్టర్ నెంబర్ 5 ఆల్సో వి డిస్కస్డ్ వన్ పాయింట్ విచ్ రిఫర్స్ టు చాప్టర్ నెంబర్ 7, మెయింటెనెన్స్, స్టాండర్డ్ టైం, నార్మల్ టైం, అలవెన్సెస్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో మిషన్స్కి అయితే అలవెన్సెస్ ఏముండవు, బట్ అదే పర్సన్స్కి అయితే అలవెన్సెస్, బ్రేక్స్ ఉంటాయి. మిషన్స్కి కూడా అలవెన్సెస్ ఉంటాయి. ఏంటి సార్ అంటే అవి మెయింటెనెన్స్ టైప్. ఓకే, నథింగ్ బట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ వర్క్ కండక్ట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం, మిషన్ని రెడీ చేస్తాం. సో ఆ మిషన్ని రెడీ చేయడానికి మనం ఏదైతే యాక్టివిటీ కండక్ట్ చేస్తామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా సెటప్ టైమ్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ. గుర్తుందా? ఓకే, బతికిచ్చారు. రైట్. సో వాట్ డూ మీన్ బై మెయింటెనెన్స్? సార్ జనరల్గా మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి సార్ అంటే దట్ ఈస్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. ఆ యాక్టివిటీని కండక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది సార్ అంటే అసెట్ అనేది గుడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది, ఆర్ఎల్స్ అంటే వర్కబిలిటీ కండిషన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏమంటామో మెయింటెనెన్స్ అని అంటాం. సో మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ అన్ యాక్టివిటీ టు కీప్ అన్ అసెట్. ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం, మిషన్ అంటున్నాం. సో జనరల్గా అన్ అసెట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా, ఏ అసెట్ని మనం మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం, విచ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్స్ ఇంటూ అవుట్పుట్స్. Okay, so an activity to keep an asset in a good condition, either increasing or stabilizing the useful life of the asset or restoring the an asset into a good condition, workability condition or acceptability condition. Okay, so if you observe carefully maintenance definition మీరు క్రాక్ చేశారు అంటే then you will easily understand preventive maintenance and breakdown maintenance. So this maintenance definition itself is a very important. Okay, so just observe carefully. సో అన్ యాక్టివిటీ టు కీప్ అసెట్ ఇన్ ఏ గుడ్ కండిషన్. సో అసెట్ని గుడ్ కండిషన్లో ఎలా ఉంచుతాం సార్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ స్టేబిలైజింగ్ ద యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ది అసెట్. either increasing or stabilizing the useful life of the asset. This is nothing but which type of maintenance or ante preventive maintenance. Okay, or restoring an asset. Sir, why we are using a word called restoring? రీస్టోరింగ్ అనే వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే మేబీ అసెట్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయ్యి ఉండొచ్చు, మేబీ అసెట్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి ఉండొచ్చు. వన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, రిపేర్స్ చేసి విల్ రీస్టోర్ ద అసెట్. సో రీస్టోరింగ్ అన్ అసెట్ ఇంటూ ఏ గుడ్ కండిషన్, ఐదర్ గుడ్ కండిషన్లో అయినా రీస్టోర్ చేస్తాం, ఆర్ ఎల్స్ అంటే వర్కబిలిటీ కండిషన్, అట్లీస్ట్ అది వర్క్ చేసే కండిషన్కైనా రీస్టోర్ చేస్తాం, ఆర్ లేదంటే యాక్సెప్టబిలిటీ కండిషన్కైనా రీస్టోర్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ని మనం ఏమంటామో మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ అని అంటాం. ఇఫ్ యూ కండక్ట్ దట్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ స్టేబిలైజ్ ద యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ది అసెట్ బిఫోర్ breakdown is called what ma preventive maintenance. So before breakdown, if you are keeping the asset in a good condition, then that is called what ma preventive maintenance. But if you are keeping the asset, or if you are restoring the asset into a good condition or workability condition or acceptability condition, then that is called what ma breakdown maintenance. So if you carefully observe the maintenance definition, then you can easily understand the preventive maintenance and breakdown maintenance. Okay, right. So now come to the point, differences. మనకి ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దోస్ త్రీ యాక్చువల్గా. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రిమైనింగ్ థియరీ విల్ డిస్కస్. ఓకే, సో వన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ థియరీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో కమ్ టు ద డిఫరెన్సెస్ పార్ట్. సో టోటల్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఉన్నాయేమో లాజికల్గా అయితే ఫోర్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పార్ట్లో ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్, బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్, రొటీన్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్ మిషన్. బట్ ఇక్కడ మనం డిఫరెన్సెస్ ఏ ప్రాస్పెక్టివ్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే ఓన్లీ దీస్ త్రీ ప్రాస్పెక్టివ్స్: ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్, బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ. సో రొటీన్ మెయింటెనెన్స్ మనం డిఫరెన్సెస్లో యూజ్ చేయట్లేదు బికాస్ దట్ ఈస్ అ వెరీ లెస్ స్కోప్. ఓకే, రైట్. Now coming to the differences part, preventive maintenance, breakdown maintenance and replacement policy. So definition చెప్పండి అమ్మా, preventive maintenance definition. So if you keep an asset in a good condition, okay, before breakdown is called what ma preventive maintenance. So చూడండి, so maintenance activity, preventive maintenance is nothing but what ma one type of maintenance activity which keeps an asset in a good condition to avoid the breakdown or failure of an asset.
to avoid the breakdown or failure of an asset. So if you want to avoid the failure of the asset or breakdown of the asset, then whatever the maintenance activity that you are performing, that is called what now, preventive maintenance. Ade okavela you are performing or conducting the maintenance activity after breakdown, then that is called what now, breakdown maintenance. So breakdown maintenance is maintenance activity which restores an asset into a good condition, so after breakdown or failure of an asset. Okay, whereas replacement policy is a combination of both before breakdown and after breakdown. So asset మనం ఎప్పుడు రీప్లేస్మెంట్ చేస్తాం సార్ అంటే whenever the economic benefits are very less or whenever the economical cost of maintenance is going to be increased, in that case మనం ఏం చేస్తామో అసెట్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తాం. అంటే మనం అసెట్ రీప్లేస్ ఎప్పుడు చేస్తాం సార్ జనరల్గా అని అంటే వెన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ దట్ అసెట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, సో జనరల్గా ఏమవుతుందంటే డిక్రీజింగ్ ట్రెండ్లో వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఎప్పుడైతే డిక్రీజింగ్ ట్రెండ్ నుంచి ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్కి మూవ్ అవుద్దో ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనం ఏం చేస్తామో అసెట్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తాం. అంటే ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎగ్జాక్ట్లీ అసెట్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వచ్చు, బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకపోవచ్చు. సో దట్స్ వై రీప్లేస్మెంట్ పాలసీలో మనం ఏమని డిస్కస్ చేస్తాం సార్. So we are replacing an asset either before breakdown or after breakdown. So that type of maintenance is also nothing but what now? So which keeps an asset in a good condition. So maintenance activity which replace an asset either before breakdown or after breakdown of the asset. Okay, preventive maintenance before breakdown, breakdown maintenance after breakdown, and replacement policy antama either before or after breakdown. So that is the definition. And action. So what is the action that you are going to take in a preventive maintenance? It is a preventive action. Something you are avoiding, that is called what ma, preventive action. Something you are correcting, that is nothing but what ma, corrective action. Okay, something you may prevent or you may correct, that is called what ma, either preventive action or corrective action. So why I am using the preventive action or corrective action in case of replacement policy? Because replacement policy అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, either breakdown, either before breakdown యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటామమ్మా, either before breakdown మనం అసెట్ని రీప్లేస్ చేస్తే ఆ కేసులో ఏ యాక్షన్ అంటాం, ప్రివెంటివ్ యాక్షన్. వన్స్ బ్రేక్డౌన్ అయిన తర్వాత యు ఆర్ రీప్లేసింగ్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా, కరెక్టివ్ యాక్షన్. ఓకే, బిఫోర్ బ్రేక్డౌన్ మీరు రీప్లేస్ చేస్తుంది ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ అవుద్ది, ఆఫ్టర్ బ్రేక్డౌన్ మీరు రీప్లేస్ చేస్తుంది ఏమవుద్దమ్మా, కరెక్టివ్ యాక్షన్ అవుద్ది. సో నా కాస్ట్, సో వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంకర్ ఇన్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్, అబ్సల్యూట్లీ రెవెన్యూ ఇన్ నేచర్. సో రెవెన్యూ ఇన్ నేచర్ ఆల్వేస్. సో వాట్ డూ మీన్ బై రెవెన్యూ ఇన్ నేచర్? రెవెన్యూ ఇన్ నేచర్ అంటే జనరల్గా అప్లై సమ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. సో జనరల్గా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ని మీరు ఏం చేస్తారు, బ్యాలెన్స్ షీట్కి తీసుకెళ్తారో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తీసుకెళ్తారు. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఏం చేస్తారు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్, దెన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా, ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం ఏ ఇయర్లో ఇంకర్ అవుతున్నామో ఆ ఇయర్లో ఏం చేస్తున్నాం, రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో రెవెన్యూ ఇన్ నేచర్ ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్వేస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. మరి విచ్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్ మా, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అయి ఉండొచ్చు సార్ అంటే ఐదర్ రెవెన్యూ ఇన్ నేచర్ ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే క్యాపిటల్ ఇన్ నేచర్. వాట్ డూ మీన్ బై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ రెవెన్యూ ఇన్ నేచర్ అండ్ క్యాపిటల్ ఇన్ నేచర్, వై వీఆర్ గివింగ్ అన్ ఆప్షన్? బికాస్ సార్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత యు ఆర్ కండక్టింగ్ సమ్ రిపేర్సా. ఓకే, సో అప్లై దట్ AS 10 ప్రిన్సిపల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆర్ ఎల్స్ లేదు అని అంటే IndAS 16. ఒకవేళ IndAS అయితే IndAS 16 ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేయండి. IndAS 16 is also property plant and equipment and AS 10 also fixed assets or property plant and equipment. ఓకే, AS 10 ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిపేర్స్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద ఎఫిషియన్సీ, విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద లైఫ్, దెన్ ఏం చేయాలమ్మా, దట్ రిపేర్ ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ బి క్యాపిటలైజ్డ్. క్యాపిటలైజ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, అసెట్స్కి యాడ్ చేస్తాం. మీరు అసెట్స్కి యాడ్ చేస్తున్నారా అంటే దట్ అమౌంట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు వాట్ మా, బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఏమంటాం మనం, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. సో క్యాపిటల్ ఇన్ నేచర్. లేదు రిపేర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్ అవుతున్నాం బట్ అవి ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లా, అంటే అంతకుముందున్న పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడున్న పర్ఫార్మెన్స్ రెండు సేమే ఉన్నాయి. ఇన్ దట్ కేస్ ఏమవుతుందమ్మా, అది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అవుద్ది. అంటే వన్స్ రిపేర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కనుక మీరు ఇంకర్ అవుతే ఐదర్ అది క్యాపిటల్ ఇన్ నేచర్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే అది రెవెన్యూ ఇన్ నేచర్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ. సార్ రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ సింపుల్, యూ ఆర్ రీప్లేసింగ్ అన్ అసెట్ అండ్ అతి మటు కొత్త అసెట్ మీరు పర్చేస్ చేస్తున్నారు. అసెట్ పర్చేస్ చేస్తున్నారంటే ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ ఇన్ నేచర్. Okay, always capital in nature. In case of preventive maintenance, cost is always revenue in nature, and in case of replacement policy, cost is always capital in nature. But in case of breakdown maintenance, cost may be either revenue in nature or capital in nature. Okay, and timing.
సార్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ కెన్ బి స్కెడ్యూల్డ్ అండ్ నథింగ్ బట్ మీరు ఏ టైంలో ఆ మెయింటెనెన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి అనేది ముందే డిటర్మైన్ చేయొచ్చు, ప్రీడిటర్మైన్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రీడిటర్మైనింగ్ అన్ యాక్టివిటీ, then that is called what ma scheduled activity. So just one second. Okay, if you are predetermining one activity entama, then that is called what ma scheduled activity. So you are not predetermining, so you are determining after the incident of the breakdown. In that case దాన్ని ఏమవుతామా అన్స్కెడ్యూల్డ్ యాక్టివిటీ. అంటే బ్రేక్డౌన్ ఎప్పుడు అవుతుంది మీకు ముందే తెలుసా? సో కెన్ యూ ప్లాన్ ద బ్రేక్ డౌన్? నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, అంటిల్ అన్లెస్ ఇంటెన్షనల్ అయితే తప్ప. ఓకే, రైట్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ దట్ ఈస్ అ స్కెడ్యూల్డ్ యాక్టివిటీ, అంటే ముందే మనం ప్రీడిటర్మైన్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ అయితే అన్స్కెడ్యూల్డ్ యాక్టివిటీ, అంటే మనం అది ఎప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ అవుతుందో తెలియదు కాబట్టి సో యాక్టివిటీ కూడా ఎప్పుడు చేస్తామో మనకు కూడా తెలియదు. సో దట్ యాక్టివిటీస్ డిపెండ్స్ ఆన్ సమ్ ఈవెంట్, దట్ ఈవెంట్ ఈస్ కంటింజెంట్, అంటే జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు, ఎప్పుడు జరుగుద్దో కూడా తెలియదు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఏంటమ్మా అన్స్కెడ్యూల్డ్ యాక్టివిటీ. బట్ అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ అయితే ఐదర్ స్కెడ్యూల్డ్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ లేదంటే అన్స్కెడ్యూల్డ్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్, బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ okay, so first we'll finish off for this objectives of the maintenance, and thereafter preventive maintenance కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసి then we'll go to the problems. Okay, right. So first of all maintenance అంటే ఏమని చెప్పామమ్మా? సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఆబ్జెక్టివ్, సారీ నాట్ ఆబ్జెక్టివ్, డెఫినేషన్. సో ఫస్ట్ మీరు డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంటే రిమైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఈజీగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో డెఫినేషన్ ఏంటమ్మా? యాక్టివిటీ టు కీప్ అసెట్ ఇన్ ఎ గుడ్ కండిషన్, either increasing or stabilizing the useful life of the asset or restoring an asset into a good condition or working condition or a workability condition or a acceptability condition. Okay, so now come to the objectives. So first objective entama to keep all the production facilities and other allied facilities in a optimum working condition. So just wait. ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ వన్ టు కీప్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ అలైడ్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ఏ ఆప్టిమమ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్. సో నో ఆప్టిమమ్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉండడానికి, ఆప్టిమమ్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంచడానికి ఏంటి? ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ అదర్ అలైడ్ ఫెసిలిటీస్. అలైడ్ ఫెసిలిటీస్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ మా సపోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్. అలైడ్ ఫెసిలిటీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సపోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్. సో సపోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ని అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ని ఆప్టిమమ్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంచడానికి ఆప్టిమమ్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంచాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది మెయింటెనెన్స్. సార్ ఒకవేళ ఇఫ్ this maintenance fails to keep production facilities and allied facilities in a optimum working condition, then that will leads to what ma? Downtime. So downtime and nothing but stoppage of work. General ga understand for the time being, downtime and nothing but what ma? Stoppage of the work. Okay, so to avoid that kind of work, so we need to maintain properly the maintenance activity. Okay, so first one is to keep the production facilities and other allied facilities in an optimum working condition, and next one ఏంటమ్మా? Extend the useful life of the asset. ఇక్కడ అదే అన్నాం కదా డెఫినేషన్ లో, either increasing the useful life of the asset, and the objective of the maintenance should also be what ma? Increasing the useful life of the asset. So increase or extend the useful life of the plant and machinery without sacrificing the level of the performance, and to keep the downtime of the machine at a minimum. Sir, మీరు ఈ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ని అదర్ అలైడ్ ఫెసిలిటీస్ని ఆప్టిమమ్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంచారనుకోండి, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఈ డౌన్ టైమ్ ఆఫ్ ది మిషన్ ఆల్సో మినిమం ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ అదర్ అలైడ్ ఫెసిలిటీస్ జనరల్గా ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయాలి సార్ అంటే 100 hours వర్క్ చేయాలి. ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయాలి? 100 hours వర్క్ చేయాలి. సో ఎన్ని అవర్స్ యాక్చువల్గా వర్క్ చేసాయి సార్ అంటే 95 hours యాక్చువల్గా వర్క్ చేసాయి. అంటే డౌన్ టైం ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయలేదు? 5 hours వర్క్ చేయలేదు. సో దిస్ 5 hours వర్క్ చేయలేని దాన్ని మనం ఏమంటామా? డౌన్ టైం. Suppose if you didn't properly conduct the maintenance activity, then only 85 hours. ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశారు? ఓన్లీ 85 hours మాత్రమే వర్క్ చేసాం. అంటే ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయలేదు? 15 hours వర్క్ చేయలేదు. సో దట్ 15 hours ఈజ్ అ డౌన్ టైమ్. సో ఇఫ్ యూ కీప్ ద ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీ ఎట్ ఎ ఆప్టిమమ్ వర్కింగ్ కండిషన్, ఆప్టిమమ్ అంటే మన కేసులో ఏంటమ్మా? మాక్సిమం అవర్స్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. If you utilize the maximum hours, then your downtime will be minimum. So 95 working hours అయితే 5 will be the downtime. ఒకవేళ 85 working hours అయితే 15 is the downtime.
ఓకే, సో టు కీప్ ద డౌన్ టైమ్ ఆఫ్ ఎ మిషన్ ఎట్ ఏ మినిమం. సో మినిమం ఉంచాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి, మోర్ వర్కింగ్ అవర్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మోర్ వర్కింగ్ అవర్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ అనేది ప్రాపర్గా కండక్ట్ చేయాలి. సో ఎట్ ఎ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. ఓకే, సో టు కీప్ ద ప్రొడక్షన్ సైకిల్ విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ రేంజ్ అంటే ఏంటమ్మా, ప్రొడక్షన్కి ఇంటరాప్షన్ అవ్వకూడదు. సార్ ఈ డౌన్ టైం వల్ల ఏమవుతుంది, ప్రొడక్షన్ అనేది స్టాప్ అవుద్దా, ప్రొడక్షన్ స్టాప్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుద్దమ్మా, ప్రొడక్షన్ సైకిల్ అనేది ఇంటరప్ట్ అవుద్ది. సో టు కీప్ ద ప్రొడక్షన్ సైకిల్ విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ రేంజ్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ. దెన్ వాట్ డూ మీన్ బై దిస్ ప్రొడక్షన్ సైకిల్ ఇన్ ద విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ రేంజ్? సార్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 1000 యూనిట్స్, ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 1000 యూనిట్స్ 1 month. ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 1000 యూనిట్స్ 1 month. సో 1 monthలో నేను ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను, 1000 యూనిట్స్. కస్టమర్ గేవ్ అన్ ఆర్డర్ ఫర్ 1000 యూనిట్స్. కస్టమర్ ఎన్ని యూనిట్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు, 1000 యూనిట్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కస్టమర్కి డెలివరీ ఎప్పుడు చేయాలి, మంత్ బిగినింగ్ నేను ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ రిసీవ్ అవుతే మంత్ ఎండ్ వరకు ఆర్డర్స్ అంటే నెక్స్ట్ మంత్ స్టార్టింగ్లో నేను ఏం చేయాలి, ఆర్డర్ అనేది డెలివరీ చేయాలి. బట్ ఏమైంది అని అంటే డ్యూరింగ్ ద ప్రొడక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ మిషన్స్ అనేవి ఏమయ్యామో ఫెయిల్ అయ్యాయి. మిషన్స్ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల ఒక 5 days అనేది వర్క్ అనేది ఇంటరప్ట్ అయింది. ఇప్పుడు 5 days వర్క్ ఇంటరప్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, 1 monthలో కంప్లీట్ చేయాల్సింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, 1 month 5 daysలో కంప్లీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎర్లియర్ యువర్ ప్రొడక్షన్ సైకిల్ ఈజ్ 1 month ఫర్ 1000 యూనిట్స్. నౌ యువర్ ప్రొడక్షన్ సైకిల్ ఈజ్ 1 month 5 days. అంటే ఏమవుతుందమ్మా, నీ ప్రొడక్షన్ సైకిల్ రేంజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో నీ ప్రొడక్షన్ సైకిల్ రేంజ్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రాపర్లీ కండక్ట్ ద మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ టు ఎన్షూర్ ద స్పెసిఫైడ్ యాక్యురసీ టు ద ప్రొడక్ట్స్ అండ్ టైమ్ షెడ్యూల్ డెలివరీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్. సార్ ఏం లేదు సార్, ఈ ప్రొడక్షన్ సైకిల్ని మీరు ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తే, ఓకే, సో ప్రొడక్షన్ సైకిల్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్లో ఉంటే దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ డెలివర్ ద ప్రొడక్ట్స్ టు ద కస్టమర్ ఆన్ టైమ్ డెలివరీ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ టు కీప్ ద మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎట్ మినిమం అండ్ టు కీప్ ద ఓవర్ హెడ్స్ ఎట్ మినిమం. అంటే మనం సార్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుందని అంటే ఆబ్వియస్లీ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ కూడా ఏమవుద్దమ్మా, ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. ఓకే సార్, జనరల్గా ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ బెటరా, బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ బెటరా అంటే జనరల్గా వితౌట్ ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అని చెప్తాం. ఎందుకంటే ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్లో ఓన్లీ సర్వీసింగ్ కాస్టే ఉంటుంది. అదే బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్లో ఏముంటుంది, రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉంటుంది. సార్ పార్ట్స్ కాస్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువే ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ సర్వీస్ ద ఏసీ, సో ఏసీ సర్వీస్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత కాస్ట్ అవుద్దమ్మా, హార్డ్లీ ఒక 1000 రూపీస్ ఏమో అవుతుంది. ఒకవేళ కంప్రెసర్ పోయింది అనుకోండి అరౌండ్ 15,000-20,000 అవుద్ది. విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్, విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్, మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ఈజ్ బెటర్. ఓకే, సో దట్స్ వై పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ యువర్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ మినిమం యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ మినిమం. మీ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ మినిమం ఉండాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రాపర్లీ కండక్ట్ ద మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ. ఓకే, next, so to improve the productivity of the existing machine tools, improve the productivity of the existing machine tools and avoid the sinking of the additional capital. So avoid the sinking of additional capital అంటే nothing but what now, so మీరు మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ అనేది ప్రాపర్గా కండక్ట్ చేయకపోతే ఏమవుద్ది, అసెట్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అసెట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, అసెట్ని రీప్లేస్ చేస్తారు. 10 years తర్వాత సపోజ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ది అసెట్ 10 years అనుకోండి, 10 years తర్వాత రీప్లేస్ చేయాల్సిన అసెట్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు, బికాస్ ఆఫ్ ఇంప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ 5 yearsకే రీప్లేస్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు 5 yearsకి రీప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మీరు ఇంకొక అసెట్ పర్చేస్ చేస్తున్నారా, ఇంకో అసెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు కూడా యూ ఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ ద మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ప్రాపర్లీ. ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో ఏం చేస్తున్నారు, మళ్ళీ 5 years తర్వాత ఇంకో అసెట్ రీప్లేస్ చేస్తారు. అంటే 10 years తర్వాత రీప్లేస్ చేయాల్సింది, 10 years తర్వాత ఒక అసెట్ రీప్లేస్ చేయాల్సింది మీరు 10 years తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు, బికాస్ ఆఫ్ ఇంప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ 2 machines రీప్లేస్ చేస్తున్నారు. అంటే ఎక్స్ట్రా మెషిన్ ఒకటి అడిషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది కదా. సో టు అవాయిడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ దాన్ని ఏం చేయాలమ్మా, మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ అనేది ప్రాపర్గా కండక్ట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ టు మాడిఫై ద మిషన్ టూల్స్ టు మీట్ ద అగ్మెంటెడ్ నీడ్ ఫర్ ఏ ప్రొడక్షన్. సో అగ్మెంటెడ్ అంటే నథింగ్ బట్ లార్జ్ నీడ్. సో లార్జ్ నీడ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్. సో మన ఒకవేళ మన ప్రొడక్షన్ క్వాంటిటీ నీడ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, దెన్ ఏం చేయాలి, మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది మెయింటెనెన్స్. సో ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎంసీక్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో, ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే థియరీ క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎంసీక్యూస్ ఆర్ థియరీ క్వశ్చన్. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్టివ్స్, వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడగడు. సో వాట్ డూ మీన్ బై మెయింటెనెన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది మెయింటెనెన్స్, సో అలా అడగచ్చు. ఆల్సో అంటే దానికి ఎక్స్టెన్షన్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ది మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ అని కూడా అడగచ్చు. ఓకే, రైట్, నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. సో ఓవర్వ్యూ ఫినిష్డ్, మెయింటెనెన్స్ డెఫినేషన్ ఫినిష్డ్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆల్సో ఫినిష్డ్, డిఫరెన్సెస్ ఆల్సో ఫినిష్డ్. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద మెయింటెనెన్స్, ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. సో ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ విల్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్. ఓకే,
and remaining breakdown and that standby missions, spares management, all are very nominal topic related. Okay, so the majority of the questions are based on this preventive maintenance, breakdown maintenance and replacement policy. Okay, right. So చూడండి preventive maintenance. So just so maintenance activity which keeps an asset in a good condition to avoid the breakdown or failure of an asset. The same thing which we discussed in the differences lo kuda ade kada discuss chesindi. Okay, the underlying principle of the preventive maintenance is that prevention is better than cure. So obviously, so instead of incurring expenditure of repair, it is better to incur the servicing expenditure. ఓకే, సో ఎందుకంటే సర్వీసింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ లో ఉంటుంది, రిపేర్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది హై ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వన్స్ ఒక అసెట్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అయ్యింది అని అంటే దట్స్ ఎఫిషియన్సీ విల్ బి డిక్రీస్డ్ ఆర్ దట్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి డిక్రీస్డ్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఏమంటున్నాం, ద మెయిన్ అండర్లైయింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ వాట్ మౌ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. ఓకే, so as the preventive maintenance is a costly matter, so why the preventive maintenance is a costly matter? So why, sir? It is to be performed regular interval. సార్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఏంటమ్మా, నథింగ్ బట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసింగ్. ఆ సర్వీసింగ్ అనేది ఏం చేయాలి, రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో కండక్ట్ చేయాలి. అండ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో కండక్ట్ చేసేటప్పుడు అసెట్ బాగున్నా బాగలేకపోయినా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, సర్వీసింగ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సో దానివల్ల ఏమవుద్దామా, కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. ఓకే, బట్ దట్ కాస్ట్ కెన్ బి కంపన్సేటెడ్. ఎలా కాంపన్సేట్ అవుద్ది సార్ అంటే దట్ విల్ అవాయిడ్ వాట్ మా బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్. సో బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ వల్ల కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవుద్ది కాబట్టి ఆ ఎక్కువయ్యే కాస్ట్, వన్ టైం ఎక్కువయ్యే కాస్ట్ని ఏం చేస్తుందమ్మా, ఇది అపోషన్ చేస్తుంది. Okay, so as the preventive maintenance is a costly matter, it is better to maintain the records of the cost. So ఏవైతే కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతామో దట్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది we need to maintain. So కాస్ట్ రిలేటింగ్ టు లేబర్ అయి ఉండొచ్చు, కాస్ట్ రిలేటింగ్ టు మెటీరియల్ అయి ఉండొచ్చు, కాస్ట్ రిలేటింగ్ టు ద స్పేర్స్ యూజ్డ్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ we need to maintain. ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి సార్ అని అంటే నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ ఇయర్లో అప్కమింగ్ ఇయర్స్లో మనం ఎంత యూజ్ చేయాలని ఒక ఎస్టిమేషన్ వస్తుంది. ఓకే, ఫోర్కాస్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుద్ది. Right, so and valuation of the work done by the department will show us what benefits are derived from the preventive maintenance, and nothing but we are incurring some expenditure ma, aa expenditure valla manaku enta benefit vastundo kuda note cheyali kada. So that's why em cheyali, we need to maintain the cost records. So cost records relating to the labor, materials, spares used and valuation work given by the valuationer ఏమన్నా ఉంటే అది కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. అండ్ వీ నీడ్ టు కంపేర్ ద కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. సో వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ దట్ వీఆర్ ఇంకరింగ్, సో వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెరైవ్ అనే అనాలిసిస్ కూడా వీ నీడ్ టు కన్సిడర్. ఓకే, a system of a scheduled, planned or preventive maintenance so tries to minimize the problems of breakdown means ade kadamma cheppindi. If you follow the preventive maintenance you cannot eliminate the breakdowns. So system of this preventive maintenance anyhow question lo kuda vastadi, preventive maintenance reduces breakdown and not eliminates. సార్ కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేస్తుందా బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ అంటే నో. బ్రేక్ డౌన్స్ అవ్వకుండా ఆపగలుగుతుంది సార్ అంటే నో, కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయలేదు, బట్ ఇట్ కెన్ రెడ్యూస్. ఓకే, రైట్. So what is the responsibility of the maintenance activity? Who is responsible for the maintenance activity? Sir, okavela if in case there is no specific maintenance department, then production department will take care the maintenance activity. Ledu sir, there is a separate maintenance department for all the assets, then maintenance department will take the responsibility. So ee production department or maintenance department anade ela decide chestam sir ante depending upon the size of the plant. So depending upon the size of the plant, suppose sir only oka 5 assets unnai, so 5 assets ki em chestaru ma production department maintenance activity conduct chestadi. Ledu sir, thousands of assets unnai, in that case obviously em avudama separate maintenance department untadi. Okay, right. So production department or maintenance department depending upon the size of the plant generally takes up the preventive maintenance work. Okay, so who is responsible for maintenance? Either production department or maintenance department. Separate ga maintenance department unte, then maintenance department will take the responsibility. If there is no maintenance department, then production department. Okay, so then what this preventive maintenance do? So preventive maintenance em chestadi sir ante it locates weak parts in all equipments. So weak parts ni identify chestadi. So weak parts ni identify chesi em chestadi sir ani ante it provides them regular inspection. A weak parts ki em chestadamma regular inspection anedi provide chestadi, and if possible emana minor repairs unte minor repairs ni kuda chestadi endulo ee preventive maintenance. So preventive maintenance
లొకేట్స్ వీక్ పార్ట్స్ ఇన్ ఆల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ ఆ వీక్ పార్ట్స్కి రెగ్యులర్ ఇన్స్పెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఏమైనా మైనర్ రిపేర్స్ ఉంటే మైనర్ రిపేర్స్ కూడా చేస్తారు ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్లో. అండ్ దేర్ బై రెడ్యూసింగ్ వాట్ మా డేంజర్ ఆఫ్ అన్అంటిసిపేటెడ్ బ్రేక్ డౌన్స్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా వీ క్యాన్ అవాయిడ్ ద బ్రేక్ డౌన్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ వాట్ మా పీరియాడికల్ ఇన్స్పెక్షన్. అదే కదమ్మా చెప్పింది, రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఏం చేస్తారు, సర్వీసింగ్ చేస్తారు. దట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్ సర్వీసింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా పీరియాడికల్ ఇన్స్పెక్షన్. సో దిస్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ వాట్ మా పీరియాడిక్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అయి ఉండొచ్చు, ఎక్విప్మెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆల్ ద అసెట్స్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ద ఇన్పుట్స్ ఇన్ టు అవుట్పుట్స్. ఓకే, సో టు కవర్ వాట్ మా కండిషన్స్ దట్ లీడ్స్ టు ప్రొడక్షన్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ ద హార్మ్ఫుల్ డిప్రిసియేషన్. సో ప్రొడక్షన్ బ్రేక్ డౌన్స్ని ప్రొడక్షన్ బ్రేక్ డౌన్స్ని కవర్ చేయడానికి అండ్ హార్మ్ఫుల్ డిప్రిసియేషన్ని కవర్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామమ్మా, ఈ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ పీరియాడికల్ ఇన్స్పెక్షన్ టు కవర్ వాట్ కండిషన్స్ దట్ లీడ్స్ టు ప్రొడక్షన్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ డిప్రిసియేషన్. ఇక్కడ హార్మ్ఫుల్ డిప్రిసియేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ మా యూస్ఫుల్ లైఫ్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వడం. ఆ యూస్ఫుల్ లైఫ్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సార్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ రెడ్యూస్ అవ్వకుండా ఉంటే హార్మ్ఫుల్ డిప్రిసియేషన్ అని ఎలా అంటాం సార్? సారీ, యూస్ఫుల్ లైఫ్ రెడ్యూస్ అయితే మనం ఏమంటాం సార్ అంటే దట్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ డిప్రిసియేషన్. ఎలా సార్ అని అంటే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దెర్ ఈజ్ ఏ అసెట్ మా యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఎన్ని ఇయర్స్ అంటే 10 years. యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా, 10 years. ఓకే, కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ ఎంత సార్ అంటే 1 lakh. ఒక 3 years అయిపోయింది, అజ్యూమ్ స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ అనుకోండి. 3 years అయిపోయిన తర్వాత వాట్ విల్ బి ద డబ్ల్యూడివి మా 70,000. 3 yearsకి డిప్రిసియేషన్ ఎంత అవుద్దమ్మా, 10,000 10,000 10,000 30,000. దెన్ డబ్ల్యూడివి ఎంత అవుద్దమ్మా, 70,000, రైట్? బట్ ఈ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ అనేది మనం ఏం కండక్ట్ చేయట్లేదు. సో దానివల్ల ఏమైంది సార్ అంటే లైఫ్ ఆఫ్ ది అసెట్ అనేది రెడ్యూస్డ్ టు 5 years. ఎర్లియర్ ద యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఎంత, 10 years. నౌ ద రివైజ్డ్ టోటల్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఎంత, 5 years. ఇప్పుడు 5 yearsలో ఆల్రెడీ 3 years గాన్ కదా, ఇంకా రిమైనింగ్ ఇయర్స్ ఎన్ని, 2 years. అండ్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఈ 70,000 ఏం చేయాలమ్మా, వెన్ ఎవర్ దర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ దెన్ ద రివైజ్డ్ డబ్ల్యూడివి షుడ్ బి అపోర్షన్. సారీ, the WDV should be apportioned between what ma revised useful life అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రివైజ్డ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత వస్తుందమ్మా, రివైజ్డ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత వస్తుంది, 70,000 డివైడెడ్ బై 2, రిమైనింగ్ ఇయర్స్ 2 కదా, అంటే నథింగ్ బట్ రివైజ్డ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంతమ్మా 35,000. ఎర్లియర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత 10,000, బట్ నౌ డిప్రిసియేషన్ ఎంత 35,000. బికాస్ ఆఫ్ వాట్ రీజన్, బికాస్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ది యూస్ఫుల్ లైఫ్. ఆర్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఎందుకు రెడ్యూస్ అయింది సార్ అంటే బికాస్ ద ఆర్గనైజేషన్ డింట్ పర్ఫార్మ్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ ఏదైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో సార్, యూస్ఫుల్ లైఫ్ డిక్రీజ్ అయిందంటే ఆబ్వియస్లీ డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఏమవుద్దామా, ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. ఆ డిప్రిసియేషన్ ఇంక్రీజ్ని మనం ఏమంటాం సార్ అంటే హార్మ్ఫుల్ డిప్రిసియేషన్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ అనలిటికల్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. అనలిటికల్ అప్రోచెస్ ఓకే, సో కంప్లీట్ చేద్దాంలేండి. ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ కంప్లీట్గా ఫినిష్ చేసి దెన్ విల్ గో టు ప్రాబ్లమ్స్. సో అనలిటికల్ అప్రోచ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద వర్క్ డన్ బై ది ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. Sir, whether the preventive maintenance conducted during the, in the organization is that proper or not. అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ మనం కండక్ట్ చేస్తున్నామో అది ప్రాపర్గా ఉందా లేదా అనేది ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. అలా ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ సమ్ ఫార్ములాస్. అనలిటికల్ అప్రోచ్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ మా క్యాలిక్యులేషన్స్. ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ అనలిటికల్ అప్రోచ్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో వన్ టైప్ ఆఫ్ అనలిటికల్ అప్రోచ్ ఏంటి అని అంటే, సో డూ వన్ థింగ్. ఈ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏమని చెప్పాం, ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏమని చెప్పాం, పీరియాడికల్ ఇన్స్పెక్షనే కదా. అంటే నథింగ్ బట్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ దేర్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ దే విల్ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ టు బీ కండక్టెడ్ కదా. అంటే ఎన్ని ఇన్స్పెక్షన్స్ చేయాలనేది దే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. సో టేక్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, inspection schedule. Out of that inspection schedule, so how much is the inspections incomplete? Suppose for example inspections schedule ఎన్ని సార్ అంటే 1000. ఓకే, ఇన్స్పెక్షన్స్ ఇన్కంప్లీట్ ఎన్ని సార్ అని అంటే 900. సార్ అవుట్ ఆఫ్ 1000 900 ఆర్ ఇన్కంప్లీట్. వెదర్ దట్ ఈస్ ఏ జోక్ మ్యాటర్ ఆర్ ఎ సీరియస్ మ్యాటర్? డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఏ సీరియస్ మ్యాటర్.
సార్ అవుట్ ఆఫ్ 1000లో షెడ్యూల్ చేసిన 1000లో కంప్లీట్ అయింది 100, ఇంకా కంప్లీట్ కానివి ఉన్నాయి 900 ఉన్నాయి. ఓకే, అజ్యూమ్ ఇయర్ ఎండ్ అయిపోతుంది, ఆల్మోస్ట్ నియర్ బై ఇయర్ ఎండ్ ఉన్నాం. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఆల్మోస్ట్ నియర్ బై ఇయర్ ఎండ్ ఉన్నాం. ఒక ఇయర్ బిగినింగ్లో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 100 అవుట్ ఆఫ్ 1000 అంటే ఫైన్, ఇంకో 11 months 10 months ఉంది కాబట్టి. బట్ వీఆర్ అప్రోచింగ్ ద ఇయర్ ఎండ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వెదర్ దట్ ఈస్ అ సీరియస్ ఇష్యూ ఆర్ అ జోక్ ఇష్యూ? డెఫినెట్లీ సీరియస్ ఇష్యూ. Okay, so this percentage, so the inspection incomplete divided by inspection schedule should be always less than 10%. Okay, so this should always be what more, less than 10%. Sir, percentage of inspections incomplete should be less than 10% ante percentage of percentage of inspections should be less than 10% ante percentage of inspections should be percentage of inspections completed should be greater than or equals to 10%. Point అర్థమైందా? సో ఇన్స్పెక్షన్స్ లెస్ దెన్ 10% అంటే ఇన్స్పెక్షన్స్ ఇన్కంప్లీటెడ్ లెస్ దెన్ 10% అని అంటే ఇన్స్పెక్షన్స్ కంప్లీటెడ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10%. ఓకే, సో ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ నోట్ హియర్ percentage of inspections incompleted, so should be less than 10%. So this means percentage of, for our understanding, but study material lo vallu ichina information matra only with respect to the inspections incompleted. Okay, so percentage of inspections completed should be greater than or equals to 10%. సింపుల్ సార్, పాస్ అవ్వడానికి 10%, పాస్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఎంత ఉంది? 10%. అంటే ఫెయిల్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఎంత ఉంది? 90% అన్నట్టే కదా, సేమ్ కేస్. ఓకే, సో ఇలా చెప్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, సమ్ కేసెస్లో ఈ ఇన్స్పెక్షన్స్కి ఏదైతే టైం ఉందో దట్ టైం మే బీ డిఫరెంట్ ఇన్స్పెక్షన్స్. సార్ ఏసీస్ ఉన్నాయి, ఏసీస్ని సర్వీసింగ్ చేయాలంటే ఒక టైం పట్టుద్ది. సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, సిస్టమ్స్ని సర్వీసింగ్ చేయాలంటే ఒక టైం పట్టుద్ది. మానిటర్స్ ఉన్నాయి, ప్రొజెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ప్రొజెక్టర్స్ని సర్వీసింగ్ చేయాలంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ పట్టుద్ది. లిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి, లిఫ్ట్స్ని సర్వీసింగ్ చేయాలంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ పట్టుద్ది. అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా, దెర్ ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టైమ్ టు బీ స్పెంట్ ఆన్ ఈచ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఇన్ దట్ కేస్ ఏం చేయండి సార్, ఒకవేళ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే దెన్ టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ హవర్స్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో హవర్స్ వర్క్డ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ డివైడెడ్ బై స్కెడ్యూల్డ్ హవర్స్ ఇంటూ 100. సో దిస్ షుడ్ బి వాట్ మా గ్రేటర్ దెన్ 10%. సో క్వశ్చన్లో స్టడీ మెటీరియల్ ఇవ్వలేదు, బట్ దిస్ పర్సంటేజ్ షుడ్ బి this percentage should not be less than 10%. ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఇది? సో దిస్ ఇస్ హవర్స్ వర్క్డ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్. హవర్స్ వర్క్డ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఇన్స్పెక్షన్స్ కంప్లీటెడా, ఇన్స్పెక్షన్స్ ఇన్కంప్లీటెడా? హవర్స్ వర్క్డ్ కంప్లీటెడా, ఇన్కంప్లీటెడా? కంప్లీటెడ్. సో కంప్లీటెడ్ కాబట్టి షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 10%. అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? ఓకే, సో ఫైన్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. షుడ్ బి sorry, wait, here the percentage of inspections completed should be greater than or equals to 90%, and here the hours worked out of scheduled hours should also be greater than 90%. Okay, so greater than or equals to 90%. Next one, so if you are properly conducting the preventive maintenance, then your breakdowns will be less. బ్రేక్డౌన్స్ తక్కువ ఉన్నాయంటే మీ డౌన్ టైమ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది కదా. ఇన్ దట్ కేస్ మీ డౌన్ టైమ్ రేషియో కూడా ఎలా ఉండాలమ్మా? లీస్ట్ ఉండాలి. సో టు క్యాలిక్యులేట్, సో డౌన్ టైమ్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసి కూడా మీరు ఏం చెప్పొచ్చు? ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్ అని చెప్పొచ్చు. సో డౌన్ టైమ్ రేషియో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? డౌన్ టైమ్ ఇన్ అవర్స్ డివైడెడ్ బై అవైలబుల్ టైమ్ ఇన్ అవర్స్. సో డౌన్ టైమ్ అంటే ఏమని చెప్పాను ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో? సో జస్ట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఏమని అర్థం చేసుకోమని చెప్పాను? స్టాపేజ్ ఆఫ్ మిషన్ అన్నాను కదా. సో దట్ స్టాపేజ్ ఆఫ్ మెషిన్, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్ డ్యూ టు విచ్ రీజన్? డ్యూ టు స్కెడ్యూల్డ్ యాక్టివిటీ అయినా అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ అన్స్కెడ్యూల్డ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ అయినా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, స్టాపేజ్ ఆఫ్ మిషన్ అన్నాం, బట్ ఆ స్టాపేజ్ ఆఫ్ మిషన్ అనేది బికాస్ ఆఫ్ వాట్ యాక్టివిటీ? ఐదర్ స్కెడ్యూల్డ్ యాక్టివిటీ ఆర్ అన్స్కెడ్యూల్డ్ యాక్టివిటీ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ యూజ్ చేసి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో టోటల్ అవైలబుల్ మెషిన్ టైంలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ అయ్యాయి? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా యావరేజ్గా అవైలబుల్ టైం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 అనుకుందాం, నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ 10 అనుకుందాం. ఎంత వస్తుందమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ 10,000 అవర్స్ అంటే ఎంత వస్తుంది? 0.01. సో 0.01 బ్రేక్ డౌన్స్ పర్ అవర్. సో దిస్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్.
ఓకేనా. బట్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి సార్ అని అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ 200 అండ్ అవైలబుల్ మిషన్ టైం ఎంతమ్మా 1000. సో దట్ కమ్స్ టు వాట్ మా 2%, 20%, 20, ఓకే సారీ 0.20 breakdowns per hour. Sir, earlier my average is 0.01 breakdowns, but now 0.20. That's a very serious issue. And nothing but number of breakdowns అనేవి ఏమవుతున్నాయి, ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్డౌన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అంటే ఐఎమ్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ అనలిటికల్ అప్రోచ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. అఫ్ కోర్స్ there are no MCQ questions based on these analytical approach, but very very important from the MCQ's point of view. Okay. And last one, what are the advantages of the preventive maintenance? So obviously asset life అనేది ఏమవుద్దామా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. డెఫినేషన్లోనే మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇఫ్ యూ గో టు ద డెఫినేషన్, ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ విచ్ కీప్స్ అన్ అసెట్ ఇన్ ఎ గుడ్ కండిషన్ to avoid the breakdown or failure of an asset. Second. Right. So keeps an asset in a good condition, increasing the useful life of the asset. Okay. So obviously the objective of the preventive maintenance కూడా ఎలా ఉండాలి, ఇంక్రీజ్ ద యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ది అసెట్ అయి ఉండాలి. అండ్ బ్రేక్ డౌన్స్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. సో దట్ దానివల్ల ఏమవుద్ది, డౌన్ టైమ్ అనేది కూడా రెడ్యూస్ అవుద్ది. అండ్ ఫ్యూయర్ లార్జ్ స్కేల్స్ రిపేర్. లార్జ్ స్కేల్స్ రిపేర్ అనేవి ఏముంటాయేమో తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే. సో యాజ్ మైనర్ రిపేర్స్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ ద పీరియాడికల్ ఇన్స్పెక్షన్ అండర్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. అంతే కదమ్మా. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు దిస్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ లొకేట్స్ వీక్ పార్ట్స్, ప్రొవైడ్స్ దెమ్ రెగ్యులర్ ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ కవర్స్ మైనర్ రిపేర్స్. మైనర్ రిపేర్స్ అన్నీ కూడా ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్లో అయిపోతాయి. ఇంకేమైనా మేజర్ రిపేర్స్ ఉంటే దట్ మేజర్ రిపేర్స్ విల్ బీ లోవర్. ఓకే. సో దట్ మేజర్ రిపేర్స్ని లోయర్గా ఉండడం ఈజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే. సో టు కీప్ that larger repairs in a fewer quantity is the objective of the preventive maintenance. And less requirement of the standby equipment or a reserve equipment, or less requirement of the space. So ee point manam standby machine analysis of standby machines మనం టాపిక్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అగైన్ ఐ విల్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు దిస్ పాయింట్. ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటమ్మా, బెటర్ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ. సో ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే ఏమవ్వాలమ్మా, ప్రోడక్ట్ అసెట్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకూడదు. అసెట్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, దీని ఏమవుతామో ప్రోడక్ట్ కూడా క్వాలిటీగా ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది. అండ్ లోయర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతామో ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది కాబట్టి దెన్ ఏమవుతామో పర్ యూనిట్ కాస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుద్ది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, గ్రేటర్ సేఫ్టీ టు వర్కర్స్. ఊక మిషన్స్ ప్రతిసారి ఏమవుతుందమ్మా, మిషన్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, దెన్ ఏమవుతుంది, ఆ మిషన్స్ పైన వర్క్ చేసే వర్కర్స్కి ఏమవుతుందమ్మా, అన్సేఫ్టీ, ఇన్సెక్యూర్ ఉంటుంది. ఓకే. సో దట్స్ వై ఏంటమ్మా, టు ప్రొవైడ్ ఎ సేఫ్టీ దెన్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ద మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దట్ ప్రొవైడింగ్ ద సేఫ్టీ టు ద వర్కర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ మా ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. ఓకేనా. చలో రైట్. సో ఏమేమి డిస్కస్ చేసామమ్మా థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్లో, ఫస్ట్ ఓవర్వ్యూ డిస్కస్ చేసాం. ఈ ఓవర్వ్యూలో డెఫినేషన్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్లో ఈ డిఫరెన్సెస్ని డిస్కస్ చేసాం. ఆఫ్టర్ డిఫరెన్సెస్ ఏం చేసామమ్మా, ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేసాం. ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా కూడా వెరీ నామినల్ అమ్మా. ఓకే. సో పెద్ద కంటెంట్ ఏముండదు, వెరీ ఈజీ టాపిక్. ఓకే. సో లెట్స్ గో టు ద ప్రాబ్లమెటిక్. అండ్ ప్రాబ్లమెటిక్స్ కూడా వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లమెటిక్ ఎక్సెప్ట్ ఓన్లీ వన్ కేస్. ఓకే. దట్ ఫ్రీక్వెన్సీని డిటర్మైన్ చేయడం, ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీని డిటర్మైన్ చేయడం ఈజ్ the only difficult task. Okay, right. So remaining theory topics we'll discuss in next session. So come to the problematic area. Question number 1. Yeah, we'll start with question number 1 only. Right. So just look at the question number 1 once. So workshop has a 20 number of identical machines. The failure pattern of the machine is given below. So the failure pattern of the machine is given below. Elapsed time after maintenance attention in month. Elapsed time after maintenance attention అంటే nothing but once maintenance అయిపోయిన తర్వాత then what is the time for next breakdown.
ఓకే సార్ 1 మంత్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత సార్ అంటే 20%. సార్ ఇన్ దిస్ మంత్ ఐ కండక్టెడ్ ద మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ, సో విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ మంత్లో బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత 20%. లేదు సార్ 1 మంత్లో కాదు, నెక్స్ట్ 2 monthsలో అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఎస్ ఉంది. ఎంత పర్సంటేజ్? 15%. లేదు సార్ 1 monthలో అవ్వదు, 2 monthsలో అవ్వదు. ఐ పర్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్ ఆన్ ద మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ, ఇట్ కెన్ గో అప్ టు 3 months, అంటే 3 monthsలో ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎంత పర్సంటేజ్? 15%. లేదు సార్ 4 monthsలో ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎంత పర్సంటేజ్? 15%. లేదు సార్ 5 monthsలో ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎంత సార్ పర్సంటేజ్? 15%. లేదు సార్ మ్యాక్సిమం 6 monthsలో ఏమవుతుంది? ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది. ఎంత పర్సంటేజ్? 20%. సో ఇట్ కాస్ట్ ₹150 టు అటెండ్ ద ఫెయిల్డ్ మిషన్. అంటే ఏం కాస్ట్ అమ్మా అది? రిపేర్ కాస్ట్ ఆర్ ఎల్స్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ అండ్ రెక్టిఫై ద సేమ్. కంప్యూట్ ద ఇయర్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీసింగ్ ద బ్రేక్ డౌన్ మిషన్స్. ఏం కాస్ట్ అడుగుతున్నాడు? బ్రేక్ డౌన్ మిషన్స్ ఇయర్లీ కాస్ట్ ఎంత అనేది అడుగుతున్నాడు. సో బ్రేక్ డౌన్ మిషన్స్ ఇయర్లీ కాస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ తెలియాలి కదా. ఏం తెలియాలి? నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్. సార్ ఇక్కడ పర్ బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? ఎంత? 150. సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ 100 అనుకోండి. ఎంత అవుద్దమ్మా కాస్ట్? 100 into 150, 15,000, రైట్? బట్ ఆ 100 బ్రేక్ డౌన్స్ ఎలా వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, సో నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద నోట్స్ దెన్ నో ప్రాబ్లం, లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ అండ్ నాతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేయండి. So first we need to calculate what ma? Number of breakdowns. So calculation of number of breakdowns. So elapsed time after maintenance attention or maintenance activity. In months. Next one entamo probability of failure. Okay, so next one enti sir, ఈ మంత్స్ని ఫెయిల్యూర్స్ని ఇఫ్ ఈ మల్టిప్లై దెన్ విల్ గెట్ వన్ ఆన్సర్. సో ఆ ఆన్సర్ ఏంటనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఎలాప్స్డ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ మా? ఐదర్ 1 month, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఎంత? 20%, ఆర్ 2 months, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఎంత మా? 15%, 3 months, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఎంత మా? అగైన్ 15%, 4 months 15%, ఆర్ 5 months 15%, ఆర్ ఎట్ లాస్ట్ 6th month 20%. So if you total up then we'll get 1 or nothing but 100%. ఓకే, సో మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా, మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి, మల్టిప్లై చేసి టోటల్ చేయండి. 1 into 0.20, 0.20, 0.30. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, టోటల్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. ఏంటమ్మా 3.5 ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్సా? Not a failure. Sir, if you multiply probability with something, then you will get the answer in something. Sir, if you multiply the probability with months, then you will get the answer in months. If you multiply the probability with failures, then you will get the answer in failures. If you multiply the probability with the receipts, then you will get the receipts. If you multiply the probability with the payments, then you will get the payments. If you multiply anything with the probability, then you will get that thing. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా మీరు మల్టిప్లై చేసింది మంత్స్ కదా, మంత్స్ని ఏం చేశారు? ప్రాబిలిటీతో మల్టిప్లై చేశారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మీకు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా? మంత్సే. ఏంటమ్మా అది 3.5 అనేది? 3.5 months. 3.5 months. సార్ వాట్ యూ మీన్ బై దిస్ 3.5 months? సార్ మనకి ఎర్లియర్ వన్స్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ కండక్ట్ చేశాక ఎన్ని మంత్స్కి ఫెయిల్ అవుద్దో మనకు తెలియదు. ఐదర్ 1 month, ఆర్ 2 months, ఆర్ 3 months, ఆర్ 4 months, ఆర్ 5 months. ఐదర్ 1 month, ఆర్ 2 months, ఆర్ 3 months, ఆర్ 4 months, ఆర్ 5 months, ఆర్ 6 months. ఎగ్జాక్ట్గా ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుందో మీకు తెలుసా? తెలీదు. సో దిస్ 3.5 months ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఫెయిల్యూర్. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 3.5 monthsకి ఫెయిల్ అవుద్ది అని మన ఎస్టిమేషన్, అది అంతే. అండ్ దట్ 3.5 months ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అన్ యాక్చువల్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ అ ఎస్టిమేషన్. సో మన ఎస్టిమేషన్ ఏమని చెప్తున్నాం సార్ అంటే 3.5 months పర్ ఫెయిల్యూర్. అంటే ఒక ఫెయిల్యూర్కి ఎన్ని మంత్స్ టైం పడుతుంది సార్ అంటే 3.5 months టైం పడుతుంది. అలా 1 yearలో ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి?
పాయింట్ అర్థమైందా? ఒక్క ఫెయిల్యూర్కి 3.5 months అయితే మరి మనకు ఇయర్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ అడుగుతున్నాడు కదా. ఇయర్లీ కాస్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా, 12 months. మరి 12 monthsకి ఎన్ని బ్రేక్ డౌన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ నోట్ చేద్దాం. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ breakdown of this information is a single machine, not all machines. If you look at the question, so workshop has a 20 number of identical machines. The failure pattern of the machine అంటే సింగిల్ మెషిన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఆ సింగిల్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మీరు ఏదైతే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారో ద సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అప్లికబుల్ ఫర్ రిమైనింగ్ 19 machines. ఓకే, right. The frequency of breakdown of single machine is equals to 3.5 months per failure, right? So next one, number of breakdowns of single machine. సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ మిషన్ ఎలా వస్తుందమ్మా సార్? 1 బ్రేక్డౌన్ టైం టేకింగ్ 3.5 months అయితే మనకున్నది ఇయర్లీ ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 12 months. మరి ఆ 12 monthsకి ఎన్ని బ్రేక్ డౌన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి? సో 12 into 1 divided by 3.5. సో ఎంత వస్తుందమ్మా? 3.428. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ లేదనంటే 3.43 బ్రేక్ డౌన్స్. సార్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఫ్రాక్షన్స్లో ఉండవు కదా. అఫ్ కోర్స్ బ్రేక్ డౌన్స్ 3.43 బ్రేక్ డౌన్స్, 0.43 బ్రేక్ డౌన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏమి ఉండదు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఎస్టిమేషన్, నాట్ ద యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్కి మీరు ఎస్టిమేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్కి మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ జనరల్గా. ఓకే, సో చాప్టర్ నెంబర్ 5లో వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ రిలేటెడ్ బికాస్ దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ టైం ఆర్ ఎల్స్ అంటే యాక్చువల్ టైం అది. ఓకే, సో దాన్ని మనం రౌండ్ ఆఫ్ ఏం చేయలేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ, మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే లేదు, నో నీడ్ టు ఆర్గ్యూ. ఓకే, సో డిబేట్ ఏం అవసరం లేదు. చలో, 3.43 బ్రేక్ డౌన్స్. సో అది సింగిల్ మిషన్కి. మరి అలా ఎన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయమ్మా టోటల్గా? 20 మిషన్స్ కదా. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్, in a year for 20 machines. So 3.43 into 20 machines, 3.43 breakdowns per machine into 20 machines. ఎంత వస్తుందమ్మా? 68.56. Sir, finally we got the total number of breakdowns. ఎన్నమ్మా? 68.46. దాన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయండి? 150తో మల్టిప్లై చేయండి. సో ఇయర్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ బ్రేక్డౌన్, సో 68.56 breakdowns into rupees 150 per breakdown. క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. 10,284. ఓకే, సో ఒకసారి లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి జస్ట్ అ సెకండ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి క్వశ్చన్లో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ తెలియదు, బట్ ఏమడుగుతున్నాడు? టోటల్ బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ అడుగుతున్నాడు. సో టోటల్ బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ అడుగుతున్నప్పుడు యూ షుడ్ సపోజ్ టు నో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం సార్ అని అంటే ఈచ్ ఫెయిల్యూర్కి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో బై యూజింగ్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం ఏం చేసామా? ఇయర్లీ బ్రేక్ డౌన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దట్ ఈస్ 3.43 బ్రేక్ డౌన్స్. ఓకే, $70.6. ఓకే,
68.6. ఓకే జస్ట్ వెయిట్. 68.6 ఇంటూ 150 ఎంత వస్తుంది చూడండి అమ్మా. 68.6 10,000. ఓకే సమ్ కేసెస్లో మనం బ్రేక్ డౌన్స్ కూడా సార్ ఫ్రాక్షన్స్లో ఉండవు కదా అనుకుంటే 69 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ టేక్ ద 69 దెన్ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 69 ఇంటూ 150 10,350. ఓకేనా? సో రౌండ్ ఆఫ్ నియర్ బై ఆన్సర్ ఉన్నా సరిపోతుంది, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే బట్ బెటర్ టేక్ ద ఫ్రాక్షన్స్ బికాస్ దట్ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ ఆన్సర్. ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ పర్ సింగిల్ మిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సింగిల్ మిషన్ బ్రేక్ డౌన్స్ నుంచి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? ఆల్ మిషన్స్కి బ్రేక్ డౌన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇన్ ఏ ఇయర్. అండ్ ఫైనల్లీ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాట్ మా ఇయర్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ ది బ్రేక్ డౌన్. ఓకే జస్ట్ అ సెకండ్. ఓకే ఫైన్ రైట్. నౌ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఫినిష్. ఓకే సో నౌ లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. సో ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లో మనం ఏం చేసామో ఓన్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 చూడండి. So public transport system is experiencing the following number of breakdowns for months over the past 2 years in their new fleet of vehicles. The public transport system is experiencing the following number of breakdowns. So they have given the information relating to what ma number of breakdowns. So during the what ma 2 years, past 2 years related information ఇచ్చాడు. నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ 0. సో నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ దిస్ అక్కర్, ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా 2. అంటే ఒక 2 monthsలో అవుట్ ఆఫ్ 2 years, 2 years అంటే ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా 24 months అయినా, ఒక 24 monthsలో 2 monthsలో అసలు బ్రేక్ డౌన్స్ అనేవి ఉండవు. నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఎంతమ్మా 0. అంటే 2 out of 24 monthsలో దెర్ ఆర్ నో బ్రేక్ డౌన్స్. ఓకే అండ్ ఒక 8 monthsలో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఎన్నమ్మా 1. 10 monthsలో బ్రేక్ డౌన్స్ ఎన్ని 2. 3 monthsలో బ్రేక్ డౌన్స్ ఎన్ని 3. అండ్ ఒక మంత్లో ఎన్ని బ్రేక్ డౌన్స్ అమ్మా 4. సో ఈచ్ బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ ద ఫర్మ్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 2,800 ఫర్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ 1,500 పర్ మంత్. ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ కెన్ బి క్యారీడ్ అవుట్ టు లిమిట్ ద బ్రేక్ డౌన్స్ టు అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 1 per month. ఏంటమ్మా పాయింట్? ఇక్కడ ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుంది కదా, లాంగ్ ఏగో స్టార్టింగ్ క్లాస్ ఇన్ మీన్స్ 1 hour క్లాస్. ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ do not eliminate the breakdowns, it can only reduce. సో అదే చెప్తున్నాడు వాడు. సో ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ కెన్ బి క్యారీడ్ అవుట్ టు లిమిట్, నాట్ ఎలిమినేట్, టు లిమిట్ ద బ్రేక్డౌన్స్ టు అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 1 per month. ఓకే ఒరిజినల్గా నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఎన్ని ఉంటాయో మనకు తెలియదు, బట్ ఇఫ్ యూ కండక్ట్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ విల్ బి లిమిట్ టు వాట్ మా 1. సో విచ్ పాలసీ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ద ఫర్మ్? సో ఏ పాలసీ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ద ఫర్మ్ అని అంటున్నాడు. సో దట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. రైట్ సో ఫస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం? బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. సో ఆఫ్టర్ దట్ విల్ టేక్ బ్రేక్. ఓకే సో ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ మా. ఓకే ఏదైనా పర్లేదు, ప్రివెంటివ్ కాస్ట్ అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, బట్ ఫస్ట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద బ్రేక్ డౌన్. ఓకే ప్రివెంటివ్ ఈజ్ సింపుల్. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్. ఓకే సో క్వశ్చన్లో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఇచ్చాడు,
అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లాగా ఈ క్వశ్చన్లో ఏమైనా ప్రాబబిలిటీ ఇచ్చాడా? లేదు కదా. ఆ ప్రాబిలిటీ మనం ఏం చేయాలి? ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ప్రాబిలిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా? ఫ్రీక్వెన్సీ యూస్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ, ప్రాబబిలిటీ, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? ప్రాబబిలిటీ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్. ఒక డోంట్ యూస్ ఎనీ షార్ట్ కట్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ప్రాబ్ అని రాశాను అని చెప్పేసి మీరు ఇక్కడ ప్రాబ్ అని రాశారు అనుకోండి, సో వాడు కూడా ఏం చేస్తాడు? నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ అని రాస్తాడు. ఓకే రైట్, సో డోంట్ యూస్ ఎనీ షార్ట్ కట్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్, ఓకే, 0, 1, 2, 3 అండ్ 4. సో 0 బ్రేక్ డౌన్స్ అవ్వడానికి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతమ్మా? 2 months. నెక్స్ట్ 8, 10, 3, 1. సో టోటల్ చేయండి. 24. 24 వస్తుందమ్మా, బికాస్ క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు 2 years అని. 24 months. ఓకే, సో ప్రాబబిలిటీ సార్ 2 out of 24, అంతే కదా సార్. ఒక 2 months అవుట్ ఆఫ్ 24 months నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఎన్ని? 0. 8 months అవుట్ ఆఫ్ 24 నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఎన్నమ్మా? 1. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అమ్మా? ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 2 divided by 24 ఎంత వస్తుందమ్మా? 0.083. నెక్స్ట్ 8 out of 24, 0.333. ఓకే, 3 ఫ్రాక్షన్స్ వాటి తీసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? 10 by 24, సో 0.417. నెక్స్ట్ 3 by 24, 0.125. 1 by 24, 0.042. సో టోటల్ చేస్తే 1 రావాలి. ఒకవేళ 1 రాకపోతే రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి, సరిపోతుంది. సో ప్రాబబిలిటీ ఇంటూ బ్రేక్ డౌన్స్ మల్టిప్లై చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 0, సెకండ్ వన్ ఈజ్ 0.333, థర్డ్ వన్ ఎంతమ్మా? 0.834, అండ్ దిస్ వన్ 3 into 0.125, సో 0.375, అండ్ లాస్ట్ వన్ 0.168. సో టోటల్ చేయండి అమ్మా. 1.74 months. ప్రీవియస్లో మీరు ఏం మల్టిప్లై చేశారు? మంత్స్ని ప్రాబిలిటీతో మల్టిప్లై చేశారు. ఇక్కడ మీరు ప్రాబిలిటీ ఏం మల్టిప్లై చేశారు? ఫెయిల్యూర్స్ మల్టిప్లై చేశారు. అంటే మీకు వచ్చిన 1.71 అనేది మంత్స్ కాదు. 1.71 ఈజ్ అ బ్రేక్ డౌన్స్ ఆర్ 1.71 ఈజ్ అ ఫెయిల్యూర్. బీ కేర్ఫుల్. 1.71 బ్రేక్ డౌన్స్. సరే, 1.71 బ్రేక్ డౌన్స్ అనేవి ఏంటమ్మా? 1.71 బ్రేక్ డౌన్స్ అనేవి ఏంటి? ఎన్ని మిషన్స్కి? ఓకే, ఎన్ని మిషన్స్ అని ఇవ్వలేదా? ఓకే, 1.71 అనేది ఎంటైర్ 24 months కా, లేకపోతే ఓన్లీ 1 monthకి బ్రేక్ డౌనా? దిస్ 1.71 బ్రేక్ డౌన్స్ అనేది ఫర్ 24 months లేకపోతే పర్ మంత్? సో దిస్ 1.71 బ్రేక్ డౌన్స్ అనేది పర్ మంత్, 24 months కాదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, క్వశ్చన్లో 2 years రిలేటెడ్ అడిగాడు. ఏమడిగాడు? విచ్ పాలసీ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ద ఫర్మ్ అన్నాడు. విచ్ పాలసీ సూటబుల్ ఫర్ ద ఫర్మ్ అన్నాడు. సో డూ వన్ థింగ్, క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఫర్ 24 months. ఓకే, 24 monthsకి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ కంపేర్ ద కాస్ట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ breakdowns in a month ఎన్నమ్మా? 1.71. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ breakdowns in 24 months is equals to what ma? 1.71 into 24 months. So that is equals to any breakdowns amma? 41.04 breakdowns. Okay, any discussion? Okay. So that's your satisfaction of ego.
నో ప్రాబ్లం. లేదు సార్ ఫ్రాక్షన్స్లో కాకుండా రౌండ్ ఆఫ్ తీసుకుంటా అంటే దట్స్ యువర్ విష్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే డూ. ఓకే నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ కాస్ట్. సో బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్. So what is the breakdown cost in 24 months ma? Each breakdown cost is 2000 or 1500. Breakdown cost 2800. So each breakdown cost in ma 2800. So that is 41.04 into 2800. So 41.04 breakdown into 2800. సో ఎంత వస్తుందమ్మా చెప్పండి. 1,14,912. ఓకే ఎనీ డౌట్? నేనేనా మళ్ళీ నేనేనా? మళ్ళీ నేనే. మనోడి రియాక్షన్ డౌట్ అనగానే. ఓకే చలో సీరియస్లీ ఎనీ డౌట్? బికాస్ సేమ్ క్వశ్చన్ with different values. There is one more question, question number 6. And one more thing, if you properly understand these two questions, question number 2 and question number 6, then only you can understand the frequency of the determination of a preventive maintenance. లేకపోతే అర్థం అవ్వదు. ఇది క్లియర్గా ఉండాలి. ఓకే సో ఒకసారి అది 1,14,912 కరెక్ట్ అయినా చూడండి. డన్. ఓకే సో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసామమ్మా మనం? ఓన్లీ బ్రేక్ డౌన్ కాస్టే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కాస్ట్ అండర్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు కంపేర్. ఎక్కడ లోయెస్ట్ కాస్ట్ వస్తే దట్ పాలసీ ఈజ్ సూటబుల్. ఓకే రైట్. సో కాస్ట్ అండర్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. కాస్ట్ అండర్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. చెప్పండి అమ్మా ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్లో కాస్ట్ ఎంత అవుద్ది? సో ప్రివెంటివ్ కాస్ట్ పర్ మంత్ క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కదా. సో ప్రివెంటివ్ కాస్ట్ పర్ మంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1,500 per month. So what is the preventive cost for 24 months? 1,500 into 24 months. ఎంత వస్తుందమ్మా? 36,000. ఓకే ఇదేనా ఫైనల్ ఆన్సర్? ఇదేనా ఫైనల్ ఆన్సర్? Sir, even though you are following the preventive maintenance, still there is a possibility of breakdowns. So even in preventive maintenance also it can be carried out to limit the breakdowns to an average of 1 per month. Still 1 per month breakdown అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది. అంటే ఎర్లియర్ వితౌట్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఎన్ని బ్రేక్డౌన్స్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉందమ్మా? ఎన్ని బ్రేక్డౌన్స్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది? 1.71 బ్రేక్డౌన్స్ పర్ మంత్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 బ్రేక్డౌన్ పర్ మంత్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. సో బ్రేక్డౌన్ కాస్ట్ for 24 months. 1 breakdown per month into 24 months into rupees 2,800 per breakdown. Do the calculation. 67,200. Sir, what is the total cost under the preventive maintenance ma? One is 36,000 and second one is 67,200. So total cost under the preventive maintenance. Entama? So one is 36,000. Second one is 67,000.
టోటల్ ఎంత వస్తుందమ్మా 1,03,200. So 1,03,200 is the total cost under the preventive maintenance. Now compare. So total cost under the preventive maintenance is 1,03,200 and total cost under the breakdown maintenance is 1,14,912. So which one is better? Preventive maintenance better or breakdown maintenance is better? ఎక్కడ కాస్ట్ తక్కువ ఉంది 1,14,912 లేకపోతే 1,03,200? ఆబ్వియస్లీ 1,03,200 is the lowest cost, so that we need to adopt, or that is the better option. Okay, so decision. Which one is better? So decision is important. అక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమడగలేదు, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ అండర్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ అండర్ ద బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అన్న క్యాలిక్యులేషన్ అడగట్లేదు. విచ్ పాలసీ సూటబుల్ అంటున్నాడు, ప్రివెంటివ్ పాలసీ బ్రేక్ డౌన్ పాలసీ? ఆబ్వియస్లీ ప్రివెంటివ్ పాలసీ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సార్ ఆల్వేస్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అని అంటే డెఫినెట్లీ నో. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఏది బెటర్? ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ బెటర్. Preventive maintenance policy is suitable based on given information. So due to lowest cost of 1,03,200, either least cost పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయినా మీ డిసిషన్ని చెప్పొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ లేదు అని అంటే ఈ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ పాలసీని అడాప్ట్ చేయడం వల్ల ఎంత సేవింగ్ అవుద్దో కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఆర్ సేవింగ్ ఎంత అవుతుందమ్మా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. డ్యూ టు సేవింగ్స్ ఆఫ్ ఎంత? 11,712. calculation 1,14,912 minus 1,03,200. okay, so either ఏదైనా మెన్షన్ చేయొచ్చమ్మా. 1,03,200 లీస్ట్ కాస్ట్, ఆర్ లేదనంటే సేవింగ్ ఆఫ్ 11,712. So your decision can be based on either lowest cost of 1,03,200 or else లేదు అని అంటే డ్యూ టు సేవింగ్ ఆఫ్ వాట్ నో 11,712. ఎలా అయినా పర్లేదు. ఓకే రైట్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నేనేనా మళ్ళా నేనే ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్లో అర్థమైపోతుందిరా. ఓకే, సో యూఆర్ ట్రయింగ్ టు హైడ్ but it's not possible. okay, so someone is watching CCTV camera. okay, chalo, right. okay, so we'll discuss one more problem, so which is similar to this one, then after that we'll take break. okay, happy aga? okay, so let's finish that similar question. So question number 2 finished. 3 will discuss. 4, oh it's a very lengthy question, that will discuss. 5 is a very simple question. Yeah, question number 6. Look at question number 6. So PQR company has kept the records of the breakdowns of its machines for 300 days work year as shown below. So breakdowns related information ఇచ్చాడు for 300 days. So number of breakdowns 0 breakdowns, frequency in days ఎంతమా 40 days. 300 days లో ఒక 40 days అసలు బ్రేక్డౌన్స్ అవ్వవు. 300 days లో ఒక 150 days ఎన్ని బ్రేక్డౌన్స్ అవుతాయి? 1 breakdowns. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ 300 days లో 70 days నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్డౌన్స్ ఎన్ని అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయంట? 2. అవుట్ ఆఫ్ 300 ఒక 30 days నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్డౌన్స్ ఎన్న అంట? 3. అవుట్ ఆఫ్ 300 ఒక 10 days నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్డౌన్స్ ఎన్నమా? 4. సో టోటల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఫర్ 300 days. సో ద ఫర్మ్ ఎస్టిమేట్ దట్ ఈచ్ బ్రేక్డౌన్ కాస్ట్ ఎంతమా? ₹650 అండ్ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ అడాప్టింగ్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ వుడ్ కాస్ట్ 200 per day అండ్ లిమిట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్డౌన్స్ టు అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 1 per day. ఇక్కడ కూడా ఏమంటున్నాడు, నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్డౌన్స్ అనేవి లిమిట్ మాత్రమే చేయగలము, సో వీ కెన్ నాట్ రెడ్యూస్. వాట్ sorry, so limit the number of breakdowns to average of 1 per day.
సో ఇక్కడ కూడా ఏమంటున్నాడు, నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ అనేవి 1 per day అని అంటున్నాడు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ యాన్యువల్ సేవింగ్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ యాన్యువల్ సేవింగ్స్ అంటే క్వశ్చన్లో బై డిఫాల్ట్ విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్, ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్సే బెటర్. బట్ ఆ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ వల్ల హౌ మచ్ ఈస్ ద యాన్యువల్ సేవింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, సో యాన్యువల్ సేవింగ్స్ ఎంత వస్తాయి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఓకే, రైట్. సో దట్స్ వై we previously calculated or we previously took the decision based on both what ma lower cost and as well as annual saving. So question number 6. Okay, so first we'll calculate what ma number of breakdowns. Okay, so breakdowns cost, a breakdown cost calculate cheyali అని అంటే we need to calculate the number of breakdowns. Okay, so take, so ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటమ్మా ప్రాబబిలిటీ ఇవ్వలేదు కదా, సో ప్రాబబిలిటీ we need to calculate. Okay, we'll take the same format. Okay, easy ఉందా? Okay, then do one thing, you also bring some tab related. Okay, okay. Okay, so number of breakdowns enamo 0 to 4. Okay, let me check. Okay, 0 to 4. So 0, 1, 2, 3 and 4. So frequency చెప్పండమ్మా 1 by 1 number of days. Okay, 40, 150, 70, 30, 10. So total 300 వస్తుందా? ఓకే, సో ప్రాబబిలిటీ 400 డివైడెడ్ బై 300 ఎంత వస్తుందమ్మా? 0.133. 150 డివైడెడ్ బై 300 0.5. 70 డివైడెడ్ బై 300 0.233. 30 డివైడెడ్ బై 300 0.100. 10 divided by 300 0.033. Total 1 వచ్చిందా? 1 రాలే. ఓకే, దెన్ డూ వన్ థింగ్, లాస్ట్ దానిలో అడ్జస్ట్ చేయండి. ఓకే, ఓకే, సో మల్టిప్లై చేయండి ఫెయిల్యూర్స్ని అండ్ ప్రాబబిలిటీని. సో 0, 0.500, 0.466, 0.300 and 0.136. టోటల్ చేయండి అమ్మా. 1.402. ఓకే, వెరీ గుడ్. 1.402 బ్రేక్ డౌన్స్. సో బ్రేక్ డౌన్స్ని ప్రాబబిలిటీతో మల్టిప్లై చేసాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ విల్ గెట్ ద బ్రేక్ డౌన్స్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద బ్రేక్ డౌన్స్ పర్ డే, నాట్ పర్ annum. Okay, so number of breakdowns per day. So number of breakdowns per day is equals to what more? 1.402. Okay, next one. Total number of breakdowns. Total number of breakdowns in 300 days. So 1.402 breakdowns per day into any days amma? 300 days. So that is equal to calculation. చెప్పండమ్మా. 4 మన నెంబరేనా? ఓకే, ఇంకేం ఎక్స్టెన్షన్ ఉందా? 420.6, 421. ఓకే, దట్స్ యువర్ చాయిస్, రౌండింగ్ ఆఫ్ 420.60. ఓకే, సో 420.60 బ్రేక్ డౌన్స్. ఓకే, సో బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్. సో బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ ఫర్ 300 days. సార్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ 300 కాబట్టి బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ ఆల్సో 300 days. సో 420.60 బ్రేక్ డౌన్స్
ఇంటూ కాస్ట్ పర్ బ్రేక్ డౌన్ ఎంతమ్మా 200 650 ఓకే 650 క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి అమ్మ 2 lakh wait 2 lakh 73,390 okay so this is the breakdown cost for 300 days ఓకే మరి ఇప్పుడు ఈ బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ 300 డేస్ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఆబ్వియస్లీ విచ్ ఎవర్ ఇస్ బెటర్ సార్ అంటే ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్సే యాన్యువల్ సేవింగ్స్ ఐ మీన్ సేవింగ్స్ డ్యూ టు ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నాడు కాబట్టి కాస్ట్ అండర్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ సారీ breakdown cost under breakdown maintenance minus cost under the preventive maintenance you will get the annual savings so find out the cost under preventive maintenance okay okay don't feel jealous you'll get one day okay so I don't want to use that dialogue but definitely you'll get one day oh wait so if you use some kind of techniques then you can reduce the time okay me not you okay see if I use some technique I can reduce time okay so what is the preventive cost per day ma 200 so preventive cost per day is 200 per day so preventive cost for 300 days is equals to what ma rupees sorry 300 days into rupees 200 per day ఎంత వస్తుందమ్మా రూపీస్ 60,000 నెక్స్ట్ సో ఈవెన్ దో మీరు ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఫాలో అయినా కూడా స్టిల్ యూ విల్ ఇంకర్ వాట్ మా బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ సో 1 బ్రేక్ డౌన్ పర్ డే ఇంటూ 300 డేస్ సో 300 డేస్కి 300 బ్రేక్ డౌన్స్ అవుతాయి అండ్ బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా రూపీస్ 200 పర్ బ్రేక్ డౌన్ సో ఎంత వస్తుందమ్మా 1 బ్రేక్ డౌన్ 300 ఇంటూ సారీ బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ 650 కదా నాట్ ప్రివెంటివ్ కాస్ట్ ఒక బ్రేక్ డౌన్ కాస్ట్ 650 చెప్పండి అమ్మ 1,95,000 okay so total cost under the preventive maintenance is one is 60,000 second one is 1,95,000 fast total 2 lakh అరే ఎంత లేట్ అయితే ఎట్లా అమ్మా 2,55,000 that is the total cost under the preventive maintenance so total cost under the preventive maintenance is 2,55,000 okay and cost under the breakdown cost ఎంతమ్మా సో breakdown maintenance ఎంతో 2,73,390 obviously saving అవుతుందా yes so total cost under the preventive maintenance for 300 days so this is also for 300 days okay so savings due to savings in preventive maintenance policy so answer final answer savings in preventive maintenance program so 2,73,390 okay minus 2,55,000 18,390 okay fine. So this is the final answer done so ఎందుకు క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో నేను స్పెసిఫిక్గా సేవింగ్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాను సార్ అంటే సో మేబీ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో అయితే డైరెక్ట్గా వాడు ఏది బెటర్ అని అనొచ్చు ఆర్ఎల్స్ లేదంటే విచ్ వన్ బికాస్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ యాన్యువల్ సేవింగ్స్ ఎంత అని కూడా అడగచ్చు సో దట్స్ వై ఏం చేసాం క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో వి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఎక్స్ట్రా యాన్యువల్ సేవింగ్స్ ఆల్సో ఐ మీన్ సేవింగ్స్ డ్యూ టు ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ one replacement policy so we have seen only the problem which is based on what now
calculation of the breakdown cost, and thereafter we have seen the problem which is the better option in between what more preventive policy, preventive maintenance policy and breakdown maintenance policy. I mean policy or program ఏదైనా పర్లేదు. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఏంటమ్మా రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ సో అసెట్ అనేది ఆర్ లేదంటే మిషన్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కానీ మనం ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేస్తామమ్మా? వెన్ యావరేజ్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ అసెట్ హ్యాస్ టు బి రీప్లేస్డ్. సో జనరల్గా ఏమవుద్ది అని అంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం జనరల్గా ద అసెట్ కాస్ట్ అనేది ఏమవుద్ది అని అంటే ద ఓవరాల్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే జనరల్గా డిక్రీజ్ అవ్వాలి. బట్ ఎప్పుడైతే అసెట్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యి అండ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్, ఎప్పుడైతే ఆ మూమెంట్ ఉంటుందో దట్ మూమెంట్లో మనం ఏం చేయాలమ్మా? అసెట్ అనేది రీప్లేస్ చేయాలి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ అనేది 10 years. ఈ 10 yearsలో 1 year ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి 7th year వరకు కూడా ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ అనేది ఏమవుతుందంటే డిక్రీజింగ్లో ఉంది. బట్ ఫ్రమ్ ద 8th year ఆన్వర్డ్స్ ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఆ కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ దట్ కేస్ మనం ఏం చేయాలి? ఆ 7th year ఎండ్లోనే వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ద అసెట్. ఓకేనా? ఇక్కడ యావరేజ్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి? సో దట్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ డిప్రిసియేషన్ కాస్ట్, సో మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఆర్ రన్నింగ్ కాస్ట్ అయినా మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అయినా ఏదైనా ఒకటే, అండ్ లాస్ ఆన్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది అసెట్. సో వాట్ డు మీన్ బై లాస్ ఆన్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది అసెట్? సో డిస్కస్ చేద్దాం. ఆర్ ఎల్స్ లేదు అని అంటే ఓకే, సో జనరల్గా కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్ మా? డిప్రిసియేషన్, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఆర్ రన్నింగ్ కాస్ట్ ఆర్ లేదంటే లాస్ ఆన్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది అసెట్. ఓకే, బట్ మన దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని మనం ఏ వేలో సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అని అంటే మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అండ్ డిప్రిసియబుల్ అమౌంట్. ఈ డిప్రిసియబుల్ అమౌంట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్ సార్ అని అంటే డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ అండ్ లాస్ ఆన్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది అసెట్. ఓకే, సో ఈ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ అంటున్నాం కదా మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. ఈ డిప్రిసియేషన్ ని లాస్ ఆన్ రీప్లేస్మెంట్ ని మనం ఏమంటాం సార్ అంటే బోత్ కంబైన్ టుగెదర్ డిప్రిసియబుల్ అమౌంట్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 ఈజ్ ద స్టడీ మెటీరియల్ క్వశ్చన్ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ మా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో వన్స్ ఒకసారి క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. So a firm is using a machine whose purchase price is 15,000. The installation charges amounts to 3,500 and the machine has a scrap value of 1,500 because the firm has the monopoly of this type of work. Okay, the maintenance cost in various years is given in the following table. So mark it as a important. సో వేరియస్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. సో ఇయర్ 1 to 9 మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ద ఫర్మ్ వాంట్స్ టు డిటర్మైన్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ సో ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ should the machine be replaced on economic consideration assuming that the machine replacement can be done only at the year end. సో మిషన్ అనేది ఎప్పుడు రీప్లేస్మెంట్ చేస్తాం చెప్పండి? ఓన్లీ ఎట్ ద ఇయర్ ఎండ్, ఐదర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్ ఆర్ థర్డ్ ఇయర్ ఎండ్ ఆర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండ్ ఆర్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండ్ ఆర్ లేదంటే సిక్స్త్ ఇయర్ ఎండ్ ఆర్ సెవెంత్ ఇయర్ ఎండ్ ఆర్ ఎయిత్ ఇయర్ ఎండ్ ఆర్ లేదనంటే లాస్ట్లీ 9th year ఎండ్. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ రీప్లేస్మెంట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఓకే, ఇయర్ ఎండ్ ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే ఇయర్ ఎండ్ ని వీ కెన్ ఆల్సో అజ్యూమ్ యాజ్ ఎ ఇయర్ బిగినింగ్. సో ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్, సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్ ఆర్ థర్డ్ ఇయర్ బిగినింగ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఒక 1 day డిఫరెన్స్, దానివల్ల ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. ఓకే రైట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? పర్చేస్ ప్రైస్ 1,500. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ 3,500 అండ్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1,500. ఓకే, సో టెల్ మీ ద డిప్రిసియబుల్ అమౌంట్, నాట్ డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్, డిప్రిసియబుల్ అమౌంట్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో టెల్ మీ ద డిప్రిసియబుల్ అమౌంట్. డిప్రిసియేషన్ కాదు, డిప్రిసియబుల్ అమౌంట్. సో డిప్రిసియబుల్ అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్? పర్చేస్ ప్రైస్ 15,000, ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ ఎంతమ్మా? 3,500. సో 15,000 ప్లస్ 3,500 అండ్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1,500. అంటే 1,500 అనేది ఏమవుతామో మీరు అసెట్ రీప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ ఎల్స్ అంటే అసెట్ సేల్ చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ 1,500. అంటే సంథింగ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ రిటర్న్. సో ఆఫ్టర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ది అసెట్. సో దాన్ని మీరు కాస్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేయకూడదు కదా. సో చెప్పండి అమ్మా. 18,500 మైనస్ 1,500 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా? 17,000. సార్ మీరు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ది అసెట్ P&L అకౌంట్కి
టోటల్గా ఎంత అమౌంట్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సార్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ 17,000. సో దట్ 17,000 is the depreciable amount. Depreciation is nothing but what ma portion of the asset transferred to a particular year. Transferred in a particular year. What do you mean by depreciable amount? Depreciable amount is the total depreciation which is to be transferred to the P&L account over a period of useful life. పాయింట్ అర్థమైందా? ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ కి మనం అమౌంట్ ఏదైతే పోర్షన్ ఆఫ్ ద అసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిప్రిసియేషన్. ఓవరాల్ గా యూస్ఫుల్ లైఫ్ మొత్తానికి కలిపి మనం P&L అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అమౌంట్ ఏమంటామో డిప్రిసియబుల్ అమౌంట్. దెన్ ఓకే, సో నౌ కమ్ టు దట్ పాయింట్. పర్చేస్ ప్రైస్ 15,000, ఇన్స్టాలేషన్ చార్జెస్ 3,500. okay, listen carefully. Total 18,500. okay, minus salvage value 1,500. so 17,000 is a depreciable amount. అంటే మీరు టోటల్గా ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ నో డిప్రిసియబుల్ అమౌంట్. సార్ ఒక పాయింట్ చెప్పండి అమ్మా. సార్ ఫస్ట్ ఇయర్, బీ కేర్ఫుల్, ఫస్ట్ ఇయర్ అసెట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయండి అమ్మా. ఓకే, సో ఫర్ బెటర్ clarity of understanding, I'm explaining this type of approach, but apart from this approach straight away మనం ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేయొచ్చు. సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే డిస్కస్ చేద్దాం, తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో అసెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు టు బ్యాంక్. ఓకే, సో టు బ్యాంక్ ఎంతమ్మా? టు బ్యాంక్ ఎంతమ్మా? 17,000. నాట్ 17,000. 17,000 is a depreciable amount. Sir, you incurred expenditure of 15,000 plus 3,500. So total ఎంతమ్మా? 18,500. ఓకే, డిప్రిసియేషన్ చెప్పండి. బై డిప్రిసియేషన్ చెప్పండి అమ్మా. యూస్ఫుల్ లైఫ్. సో క్వశ్చన్లో యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు కదా. మరి ఎంత తీసుకోవాలి సార్? క్వశ్చన్లో యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఇవ్వలేదు, బట్ ఎంత తీసుకోవాలి? సో అజ్యూమ్ 9 years. అజ్యూమ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ మా? 9 years అని అజంప్షన్ తీసుకోండి అమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజ్యూమ్ 9 years. క్వశ్చన్లో ఇస్తే యూస్ఫుల్ లైఫ్ తీసుకోండి అమ్మా, క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు. సార్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఈ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అనేది ఓన్లీ 9 yearsకే ఇచ్చాడు అని అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? కాస్ట్ అనేది అసెట్ ఉన్నంత వరకే ఇంకర్ అవుతాం. కాస్ట్ అనేది ఏం చేస్తామో అసెట్ ఉన్నంత వరకే ఇంకర్ అవుతాం. ఈ పర్టికులర్ అసెట్ పైన నేను కాస్ట్ ఎంత ఇయర్ వరకు ఇంకర్ అవుతానమ్మా? 9th year వరకు ఇంకర్ అవుతాను. 9th year తర్వాత అసెట్ ఉండదని అర్థం. 9th year తర్వాత అసెట్ ఉండదు అని అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ 9 years. ఓకే, రైట్, లిసన్. సో అజ్యూమ్ 9 years. డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో దిస్ 18,500 minus 1,500 salvage value. డిప్రిసియబుల్ అమౌంట్ 17,000 కదా. సో డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 17,000 divided by 9 years. ఎంత వస్తుందమ్మా? 2056. సో డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఈస్ 2056. అండ్ ఏం చేస్తున్నాం? ఒకవేళ ఇయర్ 1కే మీరు రీప్లేస్ చేస్తే, వాట్ ఈస్ ద సేల్ ప్రొసీడ్స్? అంతే కదా, రీప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. ఇయర్ 1 కైనా రీప్లేస్ చేయొచ్చు, ఇయర్ 2 ఆర్ ఇయర్ 3 ఆర్ ఇయర్ 4 టిల్ ఇయర్ 9. ఇయర్ 1కి నేను రీప్లేస్ చేసా, చెప్పండి. ఇయర్ 1కి రీప్లేస్ చేస్తే హౌ మచ్ అమౌంట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిసీవ్? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్క్రాప్ వాల్యూ. ఎంత వస్తుందమ్మా నాకు? 1,500. చెప్పండి అమ్మా. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ది అసెట్? ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్? ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్? లాస్ ఎంత? సో బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ 14,944. అసెట్ క్లోజ్ అయిందా? ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కే మనం అసెట్ని రీప్లేస్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఫర్ 1 year? టోటల్ కాస్ట్ ఫర్ 1 year? టోటల్ కాస్ట్ ఫర్ 1 year ఎంత? సార్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ అ వన్ కాస్ట్. సో కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ఏమని చెప్పామమ్మా? కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ డిప్రిసియేషన్.
డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఎంత? డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2056. నెక్స్ట్ ఇంకేముంటుంది? మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఏముందమ్మా ఫస్ట్ ఇయర్కి? 260. సో ఫస్ట్ ఇయర్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 250, సారీ 260. ఓకే 260. అండ్ ఇంకేం ఇంక్లూడ్ అవుతామా? కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ లాస్ ఆన్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్. సో మనకి ఇక్కడ లాస్ ఎంతమ్మా? 14,944. టోటల్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 17,260. అంతేనా? ఎంత వస్తుందమ్మా? 17,260. సో ఇఫ్ యూ రీప్లేస్ ద అసెట్ at the end of first year, then what is the total cost ma? 17,260. Clear? Okay. మరి ఈ 17,260 ఇదంతా క్యాలిక్యులేషన్ కాకుండా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎలా సార్ అని అంటే, సో దట్ ఈస్ అవర్ అప్రోచ్. ఏంటమ్మా అవర్ అప్రోచ్? మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ తీసుకోండి, యాడ్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాన్సెప్ట్. అండ్ ఈజియెస్ట్ వే. సో ఈజియెస్ట్ వేలో మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చమ్మా? సో ఇంక్లూడ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ప్లస్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్, దట్స్ ఇట్. సో మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 260. డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఎంత? 17,000. టోటల్ ఎంతమ్మా? 17,260. సార్ ఈ అప్రోచ్ ఎన్ని ఇయర్స్ కైనా అప్లై చేయొచ్చు సార్ అంటే, ఎన్ని ఇయర్స్ కైనా అప్లై చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో. ఒకవేళ సెకండ్ ఇయర్ కి కూడా కన్సిడర్ చేద్దాం. ఒకవేళ ఇఫ్ అసెట్ ఇస్ రీప్లేస్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ అయితే దెన్ వాట్ విల్ బి ద ఇంపాక్ట్? ఓకే, సో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రైట్ డౌన్ ద అసెట్ అకౌంట్, year 1 to bank 18,500. so by depreciation 2056. so by balance carried down. so నేను అసెట్ అనేది ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేస్తున్నా? సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్ కదా, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి ఐ విల్ హ్యావ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కదా. అసెట్ అనేది ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేస్తున్నా? సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్కి కదా, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? ఫైండ్ అవుట్ ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ 16,444. okay, so second year to bank, sorry not to bank, to balance carried down, opening balance kada. so to balance brought down entama 16,441. and again second year depreciation entama 2056. tell me the loss. ఓకే, బిఫోర్ దట్ ప్రొసీడ్స్ మెయింటైన్ చేయండి, నోట్ చేయండి. టు బ్యాంక్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఎంతమ్మా? సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్ కూడా మీరు సేల్ చేసినా స్టిల్ యూ విల్ గెట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ మా? 1,500. సో 1,500 వస్తుంది. ఓకేనా? సో 1,500కి సేల్ చేస్తున్నాం కదా. సో వాట్ ఈస్ ద వర్త్ ఆఫ్ ది అసెట్? లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తే? దట్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఏంటమ్మా? లాసే కదా. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ఏం చేస్తాం? ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఎంత వస్తుందమ్మా లాస్? 14,388. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు కాన్సెప్ట్ ప్రకారం నోట్ చేయండి అమ్మా. డిప్రిసియేషన్ 2 years కదా, ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ అంటే టోటల్ 2 yearsకి కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, సో 2056 into 2. మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ 260 ప్లస్ సెకండ్ ఇయర్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 760. 260 ప్లస్ 760. నెక్స్ట్ లాస్ ఎంతమ్మా? 14,388. $12,888. okay, 12,888. 12,888. ఒకసారి టోటల్ చేసి చూడండి అమ్మా. 12,888 ప్లస్ 260 ప్లస్ 760 ప్లస్ 2056 ప్లస్ 2056 ఎంత వస్తుందమ్మా? టోటల్ కాస్ట్ ఫర్ 2 years. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఫర్ 2 years. టోటల్ కాస్ట్ ఫర్ 2 years ఎంత వస్తుందమ్మా? 1820. సో ఇది కాన్సెప్ట్.
మన అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వండి. మన అప్రోచ్ ఏంటమ్మా, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. సో మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా, 260 ప్లస్ 760 2 ఇయర్స్కి కలిపి. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్? డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 17,000 till you will get what ma, 18,020. Okay, so first we are calculating what ma, total cost till the year. First year వరకు what is the total cost, second year వరకు what is the total cost, and third year వరకు what is the total cost, and what is the total cost for till the fourth year. అలా మనం ఏం చేస్తున్నాం సార్ అంటే, ఫస్ట్ ఆల్ ఇయర్స్కి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, టోటల్ క్యూములేటివ్ కాస్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఏంటమ్మా, అబ్జర్వేషన్, ఎక్కడి వరకు డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎక్కడ నుండి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాస్ట్ అనేది. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ అప్రోచ్. ఓకే, సో ఫాలో దిస్ అవర్ అప్రోచ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దట్ కాన్సెప్ట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్ మా, ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో దట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో కవర్స్ వాట్ మా, మన అప్రోచ్ కూడా. ఓకే, బట్ మీరు ఇఫ్ యూ ఫాలో ద ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయితే మీరు ఎవ్రీ ఇయర్కి అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలి, లాస్ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈ థింగ్స్ అన్ని కూడా ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మనం ఏం చేయొచ్చామో, సింప్లీ వీ కెన్ గో విత్ ద సెకండ్ అప్రోచ్, దట్ ఈస్ అవర్ అప్రోచ్. ఏం చేయండి, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ప్లస్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్, అండ్ దట్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్ మా, డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ అండ్ లాస్ ఆన్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది అసెట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంతమ్మా, 7. Okay, the first year, next maintenance cost, next cumulative maintenance cost. So why we are taking the cumulative maintenance cost? So we need to find out the total cost till year kada. So if you want to calculate total cost for till year, then ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, క్యూములేటివ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, so this depreciable amount is a cumulative cost of the asset. This depreciable amount is nothing but what now, cumulative cost of the asset. And next, total cost up to date. Next, effective cost per annum. For better understanding, column numberings చేసుకుంటున్నాం. So total cost is equals to what ma, total cost up to date, cumulative maintenance cost plus depreciable amount. Okay, effective cost is equals to what ma, total cost divided by effective cost is equals to total cost divided by number of years, that is first column. One by one information cheppandamma. First year maintenance cost 260, second year 760, third year, okay, fourth year, okay, fifth year, okay, sixth year, seventh year, eighth year, ninth year. Okay, so cumulative maintenance cost కూడా calculate చేయండి. Okay, 260, 1020, 2120, next 8920, 13020, 17920, 24020. Okay, so this is the total cumulative cost. So depreciable amount, sir, if you observe,
మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి రీప్లేస్ చేసిన, సో వాట్ ఈస్ యువర్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ మా? 2056 ప్లస్ 14,944, సో దట్ కమ్స్ టు వాట్ మా? 17,000. ఒకవేళ మీరు సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్కి రీప్లేస్ చేసినా కూడా దెన్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్? టోటల్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ లాస్ ఆన్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది అసెట్, ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, then still you will get the 17,000. even third year end ku replace chesina kuda, then what is the cost of the asset sir ani ante 17,000 is the cost of the asset ma 17,000. Okay, so that's why at every year what is the depreciable amount ma? 17,000. Okay, so then add both the things, that is the cumulative maintenance cost and the cumulative maintenance cost and depreciable amount. Yes, 17,260, 18,020, 19,120, okay, 20,720, 22,920, 30,020, next 34,920, okay, next 41,020. Sir, this 17,260 is the total cost for 1 year. Next 18,020 is the total cost for 2 years, not for second year, 2 years. And this 19,120 is the total cost for 3 years, not third year. And 20,720 is the total cost for 4 years, not fourth year. Not fourth year. Fourth year cost got 4 years ki kalipi cost adi. Okay, ఒకవేళ 5 years ki cost ఎంతమ్మా? 22,920. సో ఇలా మనకు వచ్చిన కాస్ట్ అనేది కాస్ట్ టిల్ డేట్ ఆర్ కాస్ట్ అప్ టు ద ఇయర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ పర్ యానం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సార్ ఈ 17,260 అనేది 1 year కాస్ట్ కదా, సో 17,260 డివైడెడ్ బై 1 ఎంత వస్తుందమ్మా? 17,260 divided by 1, so that is equals to 17,260. so 17,260 per annum. Next ఈ 18,020 అనేది ఎన్ని ఇయర్స్ కమ్మా కాస్ట్? 2 years కి కదా, సో 18,020 divided by 2 ఎంత వస్తుందమ్మా? 9010 per annum. సో ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ టు నెక్స్ట్ 3 years. ఒకవేళ అసెట్ అనేది రీప్లేస్డ్ ఎట్ ఏ 3 year అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ పర్ యానం? సో 19,120 divided by 3, so that is equals to what ma? 6373 per annum. పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలో అర్థమైంది కదా. ఓకే, సో చెప్పండి అమ్మా, ఒకవేళ 4 years ఉన్నప్పుడు 5180 per annum. నెక్స్ట్ ఓకే 4584 per annum. నెక్స్ట్ 4320 per annum. నెక్స్ట్ 4289 per annum. 4365 per annum. 4558 per. So this is the effective cost per annum. Okay, so ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా చూడండి. సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ టు సెకండ్ ఇయర్ కాస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది. సెకండ్ ఇయర్ టు థర్డ్ ఇయర్ ఆల్సో కాస్ట్ డిక్రీస్డ్. థర్డ్ ఇయర్ టు ఫోర్త్ ఇయర్ ఆల్సో కాస్ట్ డిక్రీస్డ్. ఫోర్త్ టు ఫిఫ్త్ ఆల్సో కాస్ట్ డిక్రీస్డ్. ఫిఫ్త్ టు సిక్స్త్ ఆల్సో కాస్ట్ డిక్రీస్డ్. ఫిఫ్త్ టు సిక్స్త్ ఆల్సో సిక్స్త్ టు సెవెంత్ ఆల్సో కాస్ట్ డిక్రీస్డ్. బట్ సెవెంత్ టు ఎయిత్ కాస్ట్ అనేది ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ అగైన్ 8 to 9, ఫ్రమ్ 8th year to 9th year అగైన్ కాస్ట్ అనేది ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజ్ అయింది. సో చెప్పండి అమ్మా, కాస్ట్ అనేది ఏ ఇయర్ వరకు డిక్రీజింగ్ లోనే ఉంది? 7th year వరకు. అండ్ 8th year నుండి ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చెప్పండి అమ్మా, ఏ ఇయర్ లో అసెట్ అనేది రీప్లేస్ చేయాలి? 8th year. 8th అంటే 8th year ఎండే కదా. క్వశ్చన్లో ఏమని ఇచ్చాడు? ఇయర్ ఎండ్కి రీప్లేస్ అన్నాడు. సో 8th year అంటే 8th year ఎండ్కి రీప్లేస్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీప్లేసింగ్ ద అసెట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 8th year? 8th year ఎండ్ తర్వాత మీరు రీప్లేస్ చేస్తే ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యి ఉంటారు మీరు. సార్ ఇఫ్ యూ రీప్లేస్ ద అసెట్
if you replace the asset at the end of 8th year అయితే then what is your effect cost 4365 అంటే ఇంక్రీజ్డ్ కాస్టే కదా మీరు కూడా ఇంకర్ అవుతుంది. టు అవాయిడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇట్స్ బెటర్ టు రీప్లేస్ ద అసెట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 7th ఇయర్ ఓన్లీ. మీరు 7th ఇయర్ ఎండ్కే రీప్లేస్ చేస్తే దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ మా 4289 per annum. ఒకవేళ మీరు 8th ఇయర్ ఎండ్కి రీప్లేస్ చేశారనుకోండి అప్పుడు మీ కాస్ట్ ఎంత అవుద్దమ్మా 4365 per annum. విచ్ ఎవర్ ఇస్ ద లీస్ట్ కాస్ట్ మా విచ్ ఈస్ ద లీస్ట్ కాస్ట్ 4365 4289 4289. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు రీప్లేస్ ద అసెట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది 7th ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్. Okay, so decision making. So machine should be replaced at the end of 7th ఇయర్. దేనికి ఎందుకు 7th ఇయర్లో మనం రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాం? ఐదర్ టు అవాయిడ్ increase in cost from 8th year onwards. Increase in cost from 8th year onwards. సో 8th year onwards నుంచి ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే వీ షుడ్ సపోజ్ టు రీప్లేస్ ద మిషన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 7th ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఏంటి సార్ అని అంటే, సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి మనం అసెట్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు 1500 వస్తుంది, 8th ఇయర్ 9th ఇయర్ ఎండ్కి రీప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా 1500 వస్తుంది. సో జనరల్గా ఫస్ట్ ఇయర్కి రీప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ సాల్వేజ్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా సార్ అంటే, జనరల్గా అయితే ఎక్కువనే ఉంటుంది స్క్రాప్ వాల్యూ, సాల్వేజ్ వాల్యూ, రెసిడ్యుయల్ వాల్యూ. బట్ వాడు క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు అంటే దట్ మిషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మోనోపోలీ పర్పస్ అన్నాడు. బికాస్ ద ఫర్మ్ హ్యాజ్ ఏ మోనోపోలీ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్. అంటే నథింగ్ బట్ వాళ్ళు యూజ్ చేసే మిషన్ అనేది ఆ పర్టికులర్ వర్క్కి తప్ప ఇంకే వర్క్కి కూడా యూజ్ అవ్వదు. అంటే ఆ పర్టికులర్ వర్క్ క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి, మిషన్ వాల్యూ ఎవరు కొంటారమ్మా? మార్కెట్లో ఎవరు కొనరు, అంతే కదా. సో ఆబ్వియస్లీ దాని వాల్యూ అనేది ఏముంటుందమ్మా? తక్కువే ఉంటుంది. స్క్రాప్ దాన్ని ఏం చేయాలి? డిస్మాంటిల్ చేయడమే. వేరే వాళ్ళకి సెకండ్స్లో సేల్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ కూడా ఉండదు. సో దట్ ప్రాబ్లమ్, సో దట్ డౌట్ అనేది మీకు ఏ ప్రాబ్లమ్ రిజాల్వ్ అవుతుందంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ ఇన్సర్టెడ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఓకే, సో లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. After that we'll discuss the comparisons between question number 7 and question number 8. Okay, so first of all ఇది అర్థమైందో చూడండి. సో ఒకవేళ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ యూట్యూబ్ ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో ఈ లెక్చర్ని, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ వరకు ఏం చేయండి అంటే పాజ్ చేయండి. సో వన్స్ ఇక్కడ వరకు పాజ్ చేసిన తర్వాత గో త్రూ ద ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ మనం ఏదైతే కాన్సెప్చువల్గా డిస్కస్ చేసామో సో దిస్ పార్ట్, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేయండి, మన లాజిక్కి రండి. ఓకేనా? Thereafter start question number 8. So question number 8. ఒకసారి చూడండి అమ్మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. Okay. The simple engineering company has a machine whose purchase price is 80,000. The expected maintenance cost and resale price in different years as given below. Okay, so my doubt clarify avuddi ikkada. So each year wise 1 to 7 years information ichchadu ante 1 to 7 years information ichchadu ante meaning entama useful life maybe 7 years ayi undachu. So manam follow అయ్యే approach lo useful life అవసరమా? మనం ఫాలో అయ్యే అప్రోచ్లో యూస్ఫుల్ లైఫ్ అవసరమా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఒకవేళ కాన్సెప్చువల్గా వెళ్ళాలి అంటే యూ రిక్వైర్డ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆర్ ఎల్స్ అంటే డిప్రిసియేషన్ రేట్ కావాలి. అదే మనం ఫాలో అయ్యే అప్రోచ్లో దట్ ఈస్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ప్లస్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్, క్యూములేటివ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ప్లస్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్లో యూస్ఫుల్ లైఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమైనా ఉందో? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఏమంటున్నాను, క్వశ్చన్లో యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా యూ షుడ్ సపోజ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ఇన్ దట్ వే
ఇది సాల్వ్ చేయాలని అంటే సో వాట్ ఎవర్ ద అప్రోచ్ ఐ ప్రిస్క్రైబ్ దట్ ఈస్ ద బెటర్ ఆప్షన్. ఓకే రైట్. సో ఇయర్ వైజ్ ఏం చేశాడమ్మా, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు అండ్ యాజ్ వెల్ as రీసేల్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. సో ఆఫ్టర్ వాట్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ షుడ్ ద మిషన్ బి రీప్లేస్డ్. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ కి రీప్లేస్ చేస్తే వాట్ ఈస్ యువర్ రీసేల్ వాల్యూ మా 75,000. దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ అమౌంట్. సో యూ ఆర్ పర్చేసింగ్ at 80,000 and at first year end you are selling at 75,000. What do you mean? So what is the depreciable amount? Depreciable amount is equals to what ma? Depreciable amount is equals to what? Cost of the asset minus residual value kada. Cost of the asset enta 80,000, residual value enta 75,000 for first year. What is the depreciable amount for first year? What is the depreciable amount for first year? Enta ma 5,000. ఓకే, ఒక పాయింట్ చెప్పండి అమ్మా, ఈ కేసులో క్వశ్చన్ నెంబర్ 8లో డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుందా చేంజ్ అవుతా? చేంజ్ అవుతుంది, బికాస్ రెసిడ్యుయల్ వాల్యూ అనేది వేరియబుల్. సో దట్స్ వై డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఆల్సో వేరియబుల్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అవర్ what do you mean scrap value is fixed throughout the useful life. That's why depreciable amount is also. That is the main difference between question number 7 and question number 8. Okay, all the same procedure, same format, just values change. Okay, we'll do one thing. Depreciable amount. So చెప్పండి అమ్మా, కాస్ట్ 80,000. సో ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 5,000. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 5,000. సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ 8,000. థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్, ఓకే, సిక్స్త్ ఇయర్, సెవెంత్ ఇయర్. ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి. కరెక్టేనా? రైట్. సో నౌ కమ్ టు అవర్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇయర్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, 1,000, 1,200, 1,600, 2,400, 3,000, 3,900, 5,000. So cumulative maintenance cost 1,000, 2,200, 3,800, 6,200, 9,200, 13,100, 18,100. So this is the cumulative maintenance cost. Tell me the depreciable amount. Depreciable amount every year change అవుతుంది కదా, ఆల్రెడీ నోట్ చేసాం కదా క్వశ్చన్ లోనే. డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అది చెప్పండి అమ్మా, లైన్ బై లైన్. 5,000, 8,000, 8,000, 10,000, 15,000, 22,000, 30,000, 35,000. Okay, tell me the total cost up to date. First year total 6,000. Next 10,200, 13,800, 31,200. Okay, 31,200. Next 43,100, 53,000. Okay, so calculate the effective cost per annum. Effective cost per annum ఎలా వస్తుందమ్మా? Cost up to date divided by number of years. Cost up to date divided by number of years. Cost up to date divided by number of years. Cost up to date divided by number of years. Calculation చేయండి.
ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 6000 per annum. సో వర్కింగ్ ఏం నోట్ చేయట్లేదు లైక్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగా. డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చెప్పండి. 6000, నెక్స్ట్ 5100, ఓకే, 4600, 5300. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అయ్యి సడన్గా డిక్రీజ్ అయింది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ థింక్ థర్డ్ ఇయరా? రిమైనింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేయండి. యాక్చువల్గా రిమైనింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవసరం లేదు, బట్ 240, నెక్స్ట్ 7586 per annum. రైట్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్కి కాస్ట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, సెకండ్ ఇయర్ టు థర్డ్ ఇయర్ కాస్ట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ థర్డ్ ఇయర్ టు ఫోర్త్ ఇయర్ కాస్ట్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ అది ఇంకా అలాగే ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది, డిక్రీజ్ అవ్వట్లేదు. సో ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుందో చూడండి అమ్మా. సో దిస్ ఇస్ ద చేంజింగ్ పాయింట్. అంటే థర్డ్ ఇయర్ నుంచి ఫోర్త్ ఇయర్కి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందమ్మా? కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో థర్డ్ ఇయర్ టు ఫోర్త్ ఇయర్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి? రీప్లేస్ చేయాలి కదా. ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేయాలి? ఫోర్త్ ఇయరా థర్డ్ ఇయరా? సరే, ఒకవేళ మీరు ఫోర్త్ ఇయర్కి రీప్లేస్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది? యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంకర్ కాస్ట్ ఆఫ్ 5300 per annum. అదే ఒకవేళ మీరు థర్డ్ ఇయర్కి రీప్లేస్ చేశారనుకోండి, దెన్ వాట్స్ యువర్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్? 4600 per annum. సో విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్? లీస్ట్ కాస్ట్ ఈస్ బెటర్. లీస్ట్ కాస్ట్ ఎంత? 4000. సో నోట్ చేయండి అమ్మ డిసిషన్. So machine should be replaced at the end of third year to avoid increase in cost from fourth year. సో యాక్చువల్గా అయితే మనం ఏం చేయాలి సార్? ఇక్కడ ఈ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ వచ్చింది కదా, ఇది ఎలా వచ్చింది అనే దానికి ఏం చేసి ఉండాల్సింది అని అంటే రెసిడ్యుయల్ వాల్యూ కూడా ఒక కాలం తీసుకొని ఉండాల్సింది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you should suppose to take residual value here. రెసిడ్యుయల్ వాల్యూ, ఈ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే 80,000 మైనస్ రెసిడ్యుయల్ వాల్యూ. దట్స్ ఒక జస్ట్ ఒక ఎక్స్ట్రా కాలం తీసుకొని ఉండాల్సింది. మనం ఏం చేసాం? క్వశ్చన్లోనే సాల్వ్ చేసాం డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఎంత అనేది. బట్ ఎగ్జామ్లో మాత్రం బెటర్ రైట్ దిస్ రెసిడ్యుయల్ వాల్యూ ఆల్సో. బెటర్ చెప్పండి అమ్మా. 75,000, 72,000, 70,000, 65,000, 58,000, 50,000 and 40,000. Now the problem is complete. So if you don't want to lose marks, okay, so marks lose అవ్వద్దు అనుకుంటే then better write that extra additional column also. లేదు సార్ అని అనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా స్ట్రేట్ అవే ఈ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా నో ప్రాబ్లం, బట్ దిస్ ఈస్ అ బెటర్ ప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో వీ షుడెంట్ గివ్ ఎనీ స్కోప్ ఫర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ రెడ్యూస్ అవ్వడానికి అసలు స్కోప్ ఇవ్వకండి. ఓకేనా? ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదమ్మా. హార్డ్లీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనం డిస్కస్ చేయడానికి ఇట్ టుక్ అప్రాక్సిమేట్లీ మోర్ దెన్ 15-20 minutes, బట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేయడానికి 5 to 10 minutes కూడా పట్టలేదు. ఓకేనా? మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి ఇంకోసారి 5 minutes కూడా పట్టదు. ఓకేనా? సో అప్రాక్సిమేట్లీ దీస్ క్వశ్చన్స్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ 7 to 8 marks. డెఫినెట్లీ 7 to 8 marks అడుగుతారు. 7 to 8 marks అంటే యావరేజ్గా మనం ఒక 1 markకి ఎంత టైం తీసుకోవచ్చు? 1.5 minutes తీసుకోవచ్చు. 7 marks కంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత అమ్మా? 10 minutes కదా. 7 marksకి 5 minutesలో కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇంకో కాలం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయడం వల్ల డిమాండ్ ఇంకో 1 or 2 minutes టైం పట్టుద్ది అంతే. బట్ దట్ విల్ లీడ్స్ టు బెటర్ ప్రజెంటేషన్ కదా. ఓకే, so far we have covered only 2 types of problems ma. One is ఏంటమ్మా? Comparison between the preventive maintenance program and breakdown maintenance program.
Second one is a replacement policy, and the third one, there are some third one is the frequency of the preventive maintenance program. అది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం లాస్ట్కి. అండ్ అవి కాకుండా సమ్ మిస్లీనియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మిస్లీనియస్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఆ మిస్లీనియస్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఫినిష్ చేసి దాని రిమైనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as సమ్ థియరీ ఉంది కదా, దట్ విల్ డిస్కస్ టుమారో మార్నింగ్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో విల్ ట్రై, ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ మీట్ at 8:30 AM. ఓకే, సో 8:30 AM to 10 o'clock, 1.5 hour ఇఫ్ పాసిబిలిటీ ఉంటే 1.5 hour డిస్కస్ చేద్దాం 2 questions అండ్ బ్యాలెన్స్ థియరీ. ఇఫ్ పాసిబుల్ అదేమైనా ఎక్స్టెండ్ అవుతే 10:30 వరకు అయినా కూడా తీసుకుందాం. అండ్ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆన్వర్డ్స్ విల్ స్టార్ట్ చాప్టర్ నెంబర్ 4. ఓకే, చాప్టర్ నెంబర్ 4 చాప్టర్ నెంబర్ 6? చాప్టర్ నెంబర్ 6 కంపల్సరీ క్వశ్చన్. అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 18 క్వశ్చన్స్, 14 క్వశ్చన్స్, ఒక 14 క్వశ్చన్స్ ఏమో, 16 క్వశ్చన్స్, ఒక 16 క్వశ్చన్స్ ఏమో ఉన్నా, 16 అయినా డౌట్ వస్తుంది. ఓకే, 16, రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో 16 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ 16 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసి 4th చాప్టర్కి వెళ్దామా, లేకపోతే ఫస్ట్ 6th చాప్టర్ డిస్కస్ చేద్దామా? 4th చాప్టర్. ఓకే, సో డిసైడ్ అవ్వండి రేపు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మెజారిటీ రూల్స్, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ మెజారిటీ విల్ గో విత్ చాప్టర్ 4 ఆర్ చాప్టర్ 6. చాప్టర్ 3 కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే మన ఈ చాప్టర్ 4 అండ్ చాప్టర్ 6 కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి మంత్ ఎండ్ అవుద్ది. అండ్ మంత్ ఎండ్ తర్వాత వీ మే నాట్ హ్యావ్ దిస్ రికార్డింగ్ ఫెసిలిటీ ఉండకపోవచ్చు ఏ టైంలో. డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ 8 o'clock, ఐ మీన్ 9 o'clock. సో 9 to 11 నైట్ ఒక అంటే ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. దానికన్నా ఆఫ్టర్నూన్ బెటర్. మళ్ళీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి జూనియర్ కాలేజ్ వాళ్ళే. దట్స్ వై నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, చూద్దాం. ఒక లేదు అని అంటే ఐ విల్ రికార్డ్ వితౌట్ యూ, ఐ విల్ అప్లోడ్, దెన్ వాచ్. ఓకే, సో లెట్స్ ఫినిష్ దట్ రిమైనింగ్ small questions. So question number 1, 2, 4th one will discuss frequency of period. 1 we finished, 7th one also we finished, 8th one also we finished. So there is no question number 9, right? So we'll discuss this question number 5. So look at question number 5, very simple question only. Maintenance of spare part మెయింటైన్ చేయాలా వద్దా అనే దాని గురించి క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ మేబీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎంసీక్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, నాట్ ఫ్రమ్ ద ఎంసీక్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బికాస్ దిస్ ఇస్ డిసిషన్ రిలేటెడ్. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ మే నాట్ ఆస్క్ ఇన్ క్వశ్చన్. ఓకే, 7 marks కి క్వశ్చన్ అడిగేంత సీన్ లేదు దీనికి, హార్డ్లీ 2 to 3 marks అండి, డిసిషన్ రిలేటెడ్ కాబట్టి. ఓకే, రైట్, చూద్దాం. సో ద మెయిన్ షాఫ్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎక్విప్మెంట్, has very reliability of a 0.990. What do you mean by reliability? Probability of non-failure. Okay, so reliability is nothing but what now? Probability of non-failure. Reliability is nothing but what now? Probability of non-failure. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాన్ ఫెయిల్యూర్ 99% అంటే ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత సార్ అంటే ఓన్లీ 1%. ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంతమ్మా? ఓన్లీ 1%. సో చూడండి అమ్మా, ద ఎక్విప్మెంట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద రష్యా అండ్ హ్యాస్ ఎ హై డౌన్ టైమ్ కాస్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ దిస్ షాఫ్ట్. సో నాట్ రిలవెంట్. దిస్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎట్ ₹2 crores as the cost of sales lost and the other relevant cost. So this 2 crores is the important. Okay, so వాళ్ళు ఏమని చెప్తున్నారమ్మా? సో the equipment comes from the Russia and has a downtime cost associated with the failure of this shaft. సో ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళు పర్చేస్ చేస్తున్నారో అది ఒక్కసారి వన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యింది అంటే దానివల్ల అయ్యే లాస్ ఎంత, దానివల్ల అయ్యే కాస్ట్ ఎంత సార్ అంటే 2 crores. యాజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది సేల్స్ లాస్, అంటే సేల్స్ అనేవి లాస్ అవుతాయి, ఆ సేల్స్ లాస్ అవ్వడం కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ అండ్ అదర్ రిలవెంట్ కాస్ట్ కూడా అంటున్నాడు. హౌఎవర్ దిస్ పేర్ ఈజ్ కోటెడ్ ఎట్ 10 lakhs at present. ఒకవేళ ఆ బ్రేక్ డౌన్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఆర్గనైజేషన్ కెన్ పర్చేస్ వాట్ మా స్పేర్ పార్ట్. ఆ స్పేర్ పార్ట్ కాస్ట్ ఎంత? 10 lakhs. సో షుడ్ ద షాఫ్ట్ స్పేర్ బీ ప్రొక్యూర్డ్ అలాంగ్ విత్ ద ఎక్విప్మెంట్ అండ్ కెప్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఆ స్పేర్ పార్ట్ అనేది పర్చేస్ చేయడం బెటరా కాదా అని అడుగుతున్నాడు. సో ఒక పాయింట్ చెప్పండి అమ్మా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్పేర్ పార్ట్ పర్చేస్ చేయడం బెటరా, పర్చేస్ చేయకపోవడం బెటరా? పర్చేస్ చేయడం బెటరా? 2 crores 10 lakhs.
సార్ ఆ 2 crores అనేది ఓవరాల్ లాస్, బట్ వాట్ ఈస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ ద 2 crores? ఛాన్స్ ఆఫ్ 2 crores ఎంత సార్ అంటే ఓన్లీ 2 lakhs అమ్మా. ఆ 2 crores అనేది ఫెయిల్ అవుతాయి, బట్ ఆ ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత? ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 1%. సో వాట్ ఈస్ ద ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డౌన్ టైమ్? సార్ దిస్ ఈస్ ద డౌన్ టైమ్ కాస్ట్. ఓకే, డౌన్ టైమ్ కాస్ట్ ఎంత ఉండే ఛాన్స్ ఉందని, డౌన్ టైమ్ కాస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంత అంటున్నాడు? 2 crores. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఎస్టిమేటెడ్ డౌన్ టైమ్ కాస్ట్? ఎస్టిమేటెడ్ డౌన్ టైమ్ కాస్ట్ ఎంత? ఈ 2 crores ఎప్పుడు ఇంకర్ అవుతారు? వన్స్ ద ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు. బట్ ఆ ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత? ఓన్లీ 1%. వాట్ ఈస్ ద ఎస్టిమేటెడ్ డౌన్ టైమ్ కాస్ట్? Estimated downtime cost is 2 crores into 1%, that is equals to 2 lakhs. 2 lakhs. Okay, breakdown avute, of course original ga breakdown ayyindani ante definitely you have to incur 2 crores, but daniki chance enta? Only 2 lakhs. Enta ma chance? 2 lakhs. But ade meer spare part purchase cheste cost enta? 10 lakhs. Which is better? స్పేర్ పార్ట్ పర్చేస్ చేయడం బెటరా, పర్చేస్ చేయకపోవడం బెటరా? పర్చేస్ చేయకపోవడమే బెటర్. ఎందుకంటే మీరు స్పేర్ పార్ట్ పర్చేస్ చేశారనుకోండి, కాస్ట్ ఎంత అవుద్ది? 10 lakhs. అదే పర్చేస్ చేయకపోతే దానివల్ల వచ్చే లాస్ ఎంత? ఎస్టిమేటెడ్ లాస్ ఎంత? 2 lakhs. ఓకేనా? సో బీ కేర్ఫుల్. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ 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 డౌట్ఫుల్ క్వశ్చన్. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ప్రతిసారి డౌట్ ఇదే, సార్ వన్స్ ఫెయిల్యూర్ అయిందంటే 2 crores లాస్ కదా. అవునమ్మా, వన్స్ ఫెయిల్యూర్ అయితే 2 crores లాసే, బట్ ఆ 2 crores కి ఛాన్స్ ఎంత చెప్పండి? 2 crores కి ఛాన్స్ ఎంత చెప్పండి? 1%. సార్ ఓకే, ఇగ్నోర్ దిస్ క్వశ్చన్. కమ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ 0, 1, 2, 3, 4 అంటే అన్ని బ్రేక్ డౌన్స్ అవుతున్నాయా? 0 బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఓన్లీ 8.3%. 1 బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత? ఓన్లీ 33.33%. 2 బ్రేక్ డౌన్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత? 41.7%. 3 బ్రేక్ డౌన్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత? 12.5%. 4 బ్రేక్ డౌన్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత? ఓన్లీ 4.2%. ఓవరాల్ గా ఎస్టిమేటెడ్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఎంత సార్ అంటే 1.71. ఏం చేశారు మీరు? నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ ని ప్రాబబిలిటీతో మల్టిప్లై చేశారు. సేమ్ అదే చెప్తున్నాను. టోటల్ కాస్ట్ 2 crores కి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ 2 crores? ఓన్లీ 1%. అంటే ఎంత అవుతుంది అమ్మా? 2 lakhs. ఎస్టిమేటెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డౌన్ టైమ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ 2 lakhs, బట్ ద స్పేర్ పార్ట్ పర్చేస్ చేస్తే అయ్యే కాస్ట్ ఎంత? 10 lakhs. విచ్ ఈస్ బెటర్? 2 lakhs ఈస్ బెటర్. అంటే స్పేర్ పార్ట్ షుడ్ నాట్ బి పర్చేస్డ్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పేషెన్స్. లెట్ మీ కాపీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంతమ్మా? 5. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? రిలయబిలిటీ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ మా? ఛాన్స్ ఆఫ్ నాన్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాన్ ఫెయిల్యూర్. సో ఎంత అంటున్నాం అక్కడ? చెప్పండి అమ్మా. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాన్ ఫెయిల్యూర్ ఎంత అంటున్నాం? 99%. అంటే నథింగ్ బట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ 1%. సో డౌన్ టైమ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 2 crores. ఎస్టిమేటెడ్ డౌన్ టైమ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 2 crores into 1%, that is equals to 2 lakhs. And cost of spare part to avoid the failure ఎంతమ్మా? 10 lakhs. So decision, spare part should not be purchased due to high cost of what ma? 10 lakhs. Spare part purchase చేయకపోతే estimated cost 2 lakhs. Spare part purchase చేస్తే cost ఎంత? 10 lakhs. Which is the least cost? 2 lakhs is the least cost. So how much time we left? 3 hours అని అనుకున్నాం కదా. 1.5 hour సెషన్ అయింది ఇంతకు ముందు. సో ఇప్పుడు నా ఓన్లీ ఒక 1 hour సెషన్. Still we have half an hour. ఓకే, వీళ్ళు అంతింగ్ ఈ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసేద్దాం. మాక్సిమం అయిపోతుంది, 20 minutesలో అయిపోతుంది. సో ఫినిష్ చేద్దాం. మీరు ఓపిక ఉంటే 20 minutesలో అయిపోతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్, విచ్ వన్ వీ కంప్లీటెడ్?
Question number 5 we completed. Question number 6 also completed. Question number 7, 8 also completed. Additional question number 1 and question number 4 both are same concept, that is determination of the frequency. అది కాకుండా question number 10 and question number 3. Okay, we'll do question number 10. We'll do question number 10. Okay, one thing. Please explain the horns. Okay, so now come to question number 10 ma. Very easy question. సో మరి 7 మార్క్స్కి అడిగే అయితే ఛాన్స్ అయితే లేదు, బట్ మేబీ ఆస్డ్ ఇన్ ఫ్రమ్ ద ఎంసీక్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఎంసీక్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగే ఛాన్స్ ఉందామా, బట్ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎంసీక్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, బట్ ఎనీ ఆఫ్ ది వన్ సబ్ క్వశ్చన్ అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 మా. సో ప్రోడక్ట్ ఏ హ్యాస్ ఎ mean time between failure of 30 hours and has a mean time to repair of 5 hours. So discuss చేద్దాం, what do you mean by mean time between failure and mean time to repair. Product B has a mean time between failure of 40 hours and mean time to repair of what ma 2 hours. Okay, so mean time between failure అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఒక ఫెయిల్యూర్ కి ఇంకో ఫెయిల్యూర్ కి వాట్ ఈస్ ద టైం గ్యాప్. ఓకే, జస్ట్ a second. సో ఒక ఫెయిల్యూర్ కి ఇంకో ఫెయిల్యూర్ కి టైం గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని మనం ఏమంటామా మెయిన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్. దెన్ వాట్ డూ మీన్ బై మెయిన్ టైం టు రిపేర్. సో మెయిన్ టైం టు రిపేర్ అంటే నథింగ్ బట్ వన్స్ అసెట్ ఫెయిల్ అయితే, వన్స్ ఎక్విప్మెంట్ కనుక ఫెయిల్ అయితే దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి పట్టే టైంని మనం ఏమంటామా మెయిన్ టైం టు రిపేర్. సో ద టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద టూ ఫెయిల్యూర్స్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా మెయిన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్. దెన్ మెయిన్ టైం టు రిపేర్ ఏంటమ్మా, ద టైమ్ టేకెన్ టు రిపేర్ ద ఫెయిల్డ్ అసెట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా mean time to repair. Okay, so now first sub question, which product has the higher reliability, which product has the higher reliability, which product has the greater maintainability, and which product has the greater availability. Okay, so first we'll talk about the higher reliability. Sir, higher reliability అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయా తక్కువ ఉంటాయా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిలయబిలిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఛాన్సెస్ ఆఫ్ నాన్ ఫెయిల్యూరా అంటే హయ్యర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ నాన్ ఫెయిల్యూర్ ఏ కేసులో ఉంటాయి, ప్రోడక్ట్ ఏ కేసులోనా లేకపోతే ప్రోడక్ట్ బి కేసులోనా. ఎస్, ప్రోడక్ట్ ఏ ఆర్ ప్రోడక్ట్ బి నాన్ ఫెయిల్యూర్స్. ఓకే, లెస్ ఫెయిల్యూర్స్. పోనీ హై ఫెయిల్యూర్స్ ఎందులో ఉంటాయి, లో ఫెయిల్యూర్స్ ఎందులో ఉంటాయి చెప్పండి. ప్రోడక్ట్ ఏ మీన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్ ఎంత 30 hours, వేరేస్ ప్రోడక్ట్ బి మీన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్ ఎంత 40 hours. ఎందులో ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి చెప్పండి, ప్రోడక్ట్ ఏనా ప్రోడక్ట్ బియా. ప్రోడక్ట్ ఏ, ప్రోడక్ట్ బి. High failures. Sir, high failures is possible in product A. Let's say for example ఒక 120 hours శాంపిల్ తీసుకోండి, ఒక 120 hours శాంపిల్ తీసుకోండి. సో ప్రోడక్ట్ ఏ ఎన్ని టైమ్స్ ఫెయిల్ అవుతామా. సార్ 40 hours ఒకసారి 30 hours ఒకసారి ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి 120 డివైడెడ్ బై 30 అంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఫెయిల్ అవుతామా 120 hours లో 4 times ఫెయిల్ అవుతుంది. అదే ప్రోడక్ట్ బి అయితే ఆ 120 hours లో 40 hours ఒకసారి ఫెయిల్ అయినా కూడా ఎన్ని టైమ్స్ ఫెయిల్ అవుద్దమ్మా 3 times. now చెప్పండి అమ్మా, విచ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద లీస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్, విచ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద లీస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్. ప్రోడక్ట్ బి ఈస్ హ్యావింగ్ ద లీస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్, therefore product B is what ma high reliability. Product B is having what ma high reliability. Okay, so ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఏదైతే అసెట్ లీస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయో దట్ విల్ హ్యావ్ వాట్ మా హయ్యర్ రిలయబిలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రేటర్ మెయింటైనబిలిటీ. గ్రేటర్ మెయింటైనబిలిటీ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ అసెట్ ఆర్ లేదంటే ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే తక్కువ టైం తీసుకుంటుందో రిపేర్ చేయడానికి, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా గ్రేటర్ మెయింటైనబిలిటీ అని అంటాం. సో ఏది తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది వన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే రిపేర్ చేయడానికి,
ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఏ మెయిన్ టైమ్ టు రిపేర్ ఏమో 5 hours, ప్రోడక్ట్ బి ఏమో మెయిన్ టైమ్ టు రిపేర్ ఎంతమో 2 hours, విచ్ ఈస్ లీస్ట్ మెయిన్ టైమ్ టు రిపేర్, ఆబ్వియస్లీ ప్రోడక్ట్ బి. సో హెన్స్ ఏంటమ్మా ప్రోడక్ట్ బి ఈజ్ హ్యావింగ్ ద greater maintainability. Sir, product B greater reliability and product B greater maintainability, obviously greater availability కూడా ఏమొస్తుంది సార్ అంటే ప్రోడక్ట్ B ఏ వస్తుంది, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, బట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, సో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్ ఏ అనేది హయ్యర్ రిలయబిలిటీ ఉంది, ప్రోడక్ట్ బి అనేది గ్రేటర్ మెయింటైనబిలిటీ ఉంది, దెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీలో ఏ ఆర్ బియా ఎలా చెప్తాం సార్, ఎలా చెప్తాం? సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ద ఫార్ములా. సో ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేయాలమ్మా? In case of greater availability, so mean time between failure divided by mean time between failure plus mean time to repair. So ఈ formula apply చేసి find out the values. So once values find out చేసిన తర్వాత then decide which is having the greater availability. Okay, so now come to the question. So whatever we discussed, that is there. Reliability అంటే nothing but chances of non-failure or less breakdowns. Higher reliability, so if number of breakdowns are less, then asset is having the higher reliability and vice versa. The meaning ఏంటమ్మా, less failures ఉంటే high reliability, high failures ఉంటే less reliability. Okay, so or if frequency of breakdown is high, if frequency of breakdown is high, then asset is having the higher reliability or vice versa. And the frequency of breakdown, that is mean time between failure అనేది high ఉందనుకోండి, then reliability also is high. If mean time between failure is low అనుకోండి, then reliability is also low. So this is from our question perspective. Okay, but concept ఏంటి సార్ అంటే, నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అని అంటే దెన్ అసెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హయ్యర్ రిలయబిలిటీ. లేదు అనుకుంటే ఆ స్టేట్మెంట్ మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చామో, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ ఈజ్ హై దెన్ హయ్యర్ రిలయబిలిటీ, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ ఈజ్ లో దెన్ లోయర్ రిలయబిలిటీ. ఓకే, సో ఇఫ్ మీన్ టైమ్ బిట్వీన్ ఈజ్ హై దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఏంటమ్మా లో, so reliability is high. If mean time between is low, between failure is low, the number of breakdowns high, then reliability entama low. So based on this analysis, which product is having the higher reliability ma? Product B is having the higher reliability due to high mean time between failure or ledante high frequency of the breakdown. Okay, next, greater maintainability. So if time taken to repair is less, then the asset is having the greater maintainability and vice versa. సో తక్కువ టైం తీసుకుంటే గ్రేటర్ మెయింటైనబిలిటీ, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే లోయర్ మెయింటైనబిలిటీ. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ ఏ మెయిన్ టైమ్ టు రిపేర్ ఆఫ్ 5 hours, ప్రోడక్ట్ బి మెయిన్ టైమ్ టు రిపేర్ ఆఫ్ 2 hours. సో ప్రోడక్ట్ బి ఈస్ హ్యావింగ్ ద గ్రేటర్ మెయింటైనబిలిటీ డ్యూ టు లీస్ట్ మెయిన్ టైమ్ టు రిపేర్ ఆఫ్ 2 hours. ఓకే, నౌ లాస్ట్ గ్రేటర్ అవైలబిలిటీ. సో గ్రేటర్ అవైలబిలిటీ జనరల్గా పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, సార్ రిలయబిలిటీ అండ్ మెయింటైనబిలిటీ రెండు కూడా ప్రోడక్ట్ బిఏ వచ్చాయి కాబట్టి సో అవైలబిలిటీ ఆల్సో డెఫినెట్లీ ప్రోడక్ట్ బిఏ వస్తుంది. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది సార్ అని అంటే, ఇఫ్ రిలయబిలిటీ సజెస్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ వన్ మెషిన్ అండ్ మెయింటైనబిలిటీ సజెస్ట్ అనదర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ అనదర్ మెషిన్, దెన్ ద ప్రాబ్లమ్ కమ్స్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ ఏం చేయండి, ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. సో ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా లేకపోయినా ఏం చేయండి, ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద గ్రేటర్ అవైలబిలిటీ ఇఫ్ దిస్ రేషియో ఈజ్ హై. సో హై రేషియో ఉంటే హయ్యర్ అవైలబిలిటీ అండ్ లో రేషియో ఉంటే లోయర్ అవైలబిలిటీ. ఓకే, సో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ప్రోడక్ట్ ఏ మెయిన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్ ఎంతమా 40 డివైడెడ్ బై 40 ప్లస్ 5. ప్రోడక్ట్ బి 30 డివైడెడ్ బై 30 ప్లస్. చెప్పండి అమ్మా, ఇది ప్రోడక్ట్ ఏ ఎంతమా 0.857, product B 0.952. So decision, which product ma? Obviously product B. Due to high ratio of, the reason రాస్తారా రాయరనే దట్స్ యువర్ చాయిస్. సో బట్ డిసిషన్ అయితే మ్యాండేటరీ. సో డిసిషన్ ఏంటమ్మా, ప్రోడక్ట్ బి ఈజ్ హ్యావింగ్ ద హయ్యర్ ఆర్ హ్యావింగ్ గ్రేటర్ అవైలబిలిటీ. ఓకే, ఆ డ్యూ టు హై రేషియోనా లో రేషియోనా అనేది మీరు రాస్తా అంటే దట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, బట్ ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆ డిసిషన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారనే దట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఎవిడెన్స్. జనరల్గా
ఆ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ మీకు ఎప్పుడు బాగా హెల్ప్ అవుద్ది అని అంటే ఫైనల్ లెవెల్లో బాగా హెల్ప్ అవుద్ది. ఓకే, సో దట్స్ వై ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇప్పటి నుంచి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డిసైడింగ్ సమ్ ఆస్పెక్ట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ దట్ డిసిషన్, సో వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దట్ డిసిషన్ మెన్షన్ చేయండి బెటర్. ఓకే, సో ఫైనల్ లెవెల్లో హెల్ప్ అవుతుంది, రైట్? ఓకే, సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ బట్ దెన్ ఫినిష్. విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ దట్ స్టాండ్ బై ఎక్విప్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 చూడండి అమ్మా. So very important. So this question may be asked for 7 marks. This 7 marks kadiki possibility ఉంది. And even recent exam also, మీరు గ్రాండ్ టెస్ట్ రాశారు కదా, ఈవెన్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో ఐ హావ్ గివెన్ దిస్ క్వశ్చన్ బై మోడిఫైయింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మోడిఫై చేశాను. ఓకే, రైట్. సో లెట్స్ ఫినిష్ ఇట్ ఫాస్ట్. రైట్, సో ఇండియన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ టీవీ సెట్స్ అండ్ క్యారీస్ అవుట్ ద పిక్చర్ ట్యూబ్ టెస్టింగ్ ఫర్ 2000 hours. A sample of 100 tubes was put through this quality test during which 2 tubes failed. So the 2 tubes failed. So one is 2000 hours and second one is 2 tubes failed. So if the average usage of the TV by the customer is 4 hours per day, and if 10,000 TV sets were sold, then in 1 year how many tubes were expected to fail? So how many tubes were expected to fail? How many tubes were expected to fail, and what is the mean time between failure? What is the mean time between failure? Okay, and they have conducted the sample of 100 tubes. Okay, so that is the total relevant information. Okay, so first look at the question carefully. They have conducted one sample. Sample any tubes conduct chesaranta? 100 tubes. ఆ 100 ట్యూబ్స్లో ఈచ్ ట్యూబ్ టెస్టింగ్ ఎంత టైం పడుతుందంట? 2000 hours. 100లో ఎన్ని ట్యూబ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయంట? 2 ట్యూబ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి. ఒరిజినల్గా వాళ్ళు ఎన్ని టీవీ సెట్స్ సేల్ చేశారంట? 10,000 టీవీ సెట్స్. ఆ 10,000 టీవీ సెట్స్ కొన్న వాళ్ళు ఎన్ని అవర్స్ చూస్తున్నారంట పర్ డే? 4 hours. వాడికి కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ దీస్ ట్యూబ్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా? హౌ మెనీ ట్యూబ్స్ వర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫెయిల్. ఓకే, అగైన్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, నాట్ సేమ్ టైప్, సిమిలర్ అప్రోచ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ చాప్టర్ నెంబర్ 5లో దట్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కదా. ఏం చేసాం? అబ్జర్వేషన్స్ నుంచి శాంపిల్ స్టడీ నుంచి వి క్యాలిక్యులేటెడ్ స్టాండర్డ్ టైం, అంటే శాంపిల్ నుంచి వి గాట్ వన్ రిజల్ట్. ఆ రిజల్ట్ని ఏం చేసాం? ప్రాక్టికల్గా యాక్చువల్ దానికి అప్లై చేసాం. సేమ్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్ ఆల్సో. శాంపిల్ బేసిస్ పైన వచ్చిన రిజల్ట్స్ని వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ అప్లై దట్ రిజల్ట్ టు ద యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ 4 hours per day 10,000 టీవీ సెట్స్కి ఏం చేయాలమ్మా? అప్లై చేయాలి. ఓకే, స్టార్ట్. It will take time to understand, but it's a easy question. So 1 or 2 times practice cheste saripoyundi. Question number, so first time listeners aithe definitely it will take time, but already regular class inna vallaki aithe it won't take that much time, right? So first, picture tube testing carries out for picture tube testing carried for how many hours ma? 2000 hours. The total number of tubes tested, total number of tubes tested, one by one information note cheyandi. 100 tubes. So total number of tubes failed. Next ichina information ade kada, total number of tubes failed, 2 tubes. Okay, so total time taken for, okay, before that sir vaadu question lo em adugutunnadu? Mean time between failure ena question lo em adugutunnadu? Mean time between failure. So ఈ mean time between failure అనేది మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? టోటల్ టైంలో ఎన్ని ట్యూబ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి, టోటల్ టైంలో ఎన్ని ట్యూబ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 100 ట్యూబ్స్ని మనం టెస్ట్ చేసాం కదా, ఈ 100 ట్యూబ్స్ని మనం టెస్ట్ చేసిన దానికి ఎంత టైం పట్టింది సార్ అంటే ఒక 3 lakh hours. ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని అవర్స్ పట్టిందమ్మా? ఒక 3 lakh hours. ఈ 3 lakh hoursలో ఎన్ని ట్యూబ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి? 2 ట్యూబ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి. ఓకే, సో 3 lakh hoursలో 2 ట్యూబ్స్ ఫెయిల్ అవుతే మనకు ఒక ట్యూబ్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి టైం ఎంత? ఒక ట్యూబ్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి టైం ఎంతమ్మా? సింపుల్, 3 lakhs divided by 2, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1,50,000. మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎవ్రీ 1,50,000కి ఒకసారి ఏమవుతుంది? ఒక ట్యూబ్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది.
ఎవ్రీ 1,50,000 అవర్స్కి ఏమవుతామో ఒక ట్యూబ్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో టోటల్ ఓవరాల్గా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ టెస్టింగ్ జరిగిందని ఏమైనా ఇచ్చాడా? లేదు. సింగిల్ ట్యూబ్ టెస్టింగ్ ఇచ్చాడు, బట్ ఓవరాల్ 100 ట్యూబ్స్ టెస్టింగ్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ టైమ్ టేకెన్ ఫర్ 100 ట్యూబ్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ try to understand the question and try to solve the step by step procedure. బై హార్ట్ చేయకండి. బై హార్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ విల్ ఫర్గెట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్. ఓకే, వాళ్ళకి ఏం కావాలి? మెయిన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ టైం టేకింగ్ ఎంత, ఆ టోటల్ టైంలో ఎన్ని ట్యూబ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి, ఆ టోటల్ టైం ఎంత క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. సో దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో టోటల్ టైం టేకెన్ ఫర్ 100 ట్యూబ్స్. Okay, last problem. We'll finish. Definitely, this is the last problem. Okay, so I won't discuss. Mat ante mate. So total time taken for 100 tubes. Right. Cheppandamma. So first we'll find out the time taken for 98 tubes. Enduku sir? Because 98 tubes అనేవి fail అవ్వలేదు, successful గా test అనేవి pass అయ్యాయి. So total time taken for 98 tubes, that is equals to 98 tubes into 2000. ఎంత వస్తుందమ్మా? 1,96,000 hours. Next, this is the task. Very, very careful and very, very important point. Be careful, listen careful, because many of the students won't even understand this point. Total time taken for the 2 tubes, that is failed tubes. Will also note down. So these are failed tubes. Sir, టెస్ట్ కంప్లీట్గా అయిన దానికి ఎంత టైం పడుతుంది సార్ అంటే 2000 అవర్స్. క్లియర్? ఈ 2 ట్యూబ్స్ ఏదైతే ఫెయిల్ అవుతుందో, సపోజ్ ఒక ట్యూబ్ తీసుకుందాం, అది ఎన్ని అవర్స్ తర్వాత ఫెయిల్ అయింది? 0 టెస్టింగ్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసాం. 500 దగ్గర ఫెయిల్ అయిందా, 1500 దగ్గర ఫెయిల్ అయిందా, లేకపోతే 1999 దగ్గర ఫెయిల్ అయిందా, లేకపోతే 999 దగ్గర ఫెయిల్ అయిందా, లేకపోతే 555 దగ్గర ఫెయిల్ అయిందా? వీ డోంట్ నో ఇన్ఫర్మేషన్. క్వశ్చన్లో ఉందా? అంటే ఫెయిల్ అయిన ట్యూబ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత టైం తర్వాత ఫెయిల్ అవుతున్నాయని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్లో కనుక ద ఫెయిల్డ్ ట్యూబ్స్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ 1500, హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ వాట్ మో 1500 అవర్స్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఓకే, ఆ 2 అవర్స్కి ఈచ్ ట్యూబ్ టెస్టింగ్ ఎంత టైం పట్టింది సార్ అంటే 1500 ప్లస్ 1500 3000 అవర్స్ వాజ్ ద టైం టేకెన్ ఫర్ 2 ట్యూబ్స్ ఫెయిల్. అలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడా? మరి క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు కాబట్టి మరి ఏమైనా అజంప్షన్ తీసుకోవాలి సార్ అని అంటే, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద అజంప్షన్ ఆఫ్ 2 ట్యూబ్స్ into 1000 hours. Wait, చెప్తా వరి ఏనా ప్రతిదానికి కంగారేనా? 1,98,000 hours is the total time for 100 tubes. Now this star mark. Sir, the question low, there is no information after how many hours the tube got failed, so that we are going to take an assumption. So assume each tube got failed after half of the original testing time. Each tube got failed after what ma? Half of the original testing time. So half of the original testing time. So half of original testing time enta ma? 2000. So half of 2000 is equals to how much ma? 1000 half. Enta ma? Half of the
2000 ఎంతమో 1000 అవర్స్. సో దీన్ని స్టూడెంట్స్ ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నారు అని అంటే, సార్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా కూడా దే ఆర్ టేకింగ్ 1000. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ మాడిఫైడ్ ద క్వశ్చన్ మాడిఫై చేశాను. ఐ థింక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ 2000 ఐ హ్యావ్ గివెన్ 3000. ఏం చేశాను, 3000 సార్ 3000 ఇచ్చినప్పుడు కూడా ద స్టూడెంట్ హ్యాస్ అజ్యూమ్ 1000 అవర్స్. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ అజంప్షన్. ఎందుకు సార్ రాంగ్ అజంప్షన్ అంటే, ఇన్ స్టడీ మెటీరియల్ దే హ్యావ్ క్లియర్లీ గివెన్, సో దే మేడ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ 2000 by 2 అంటే నథింగ్ బట్ దే అజ్యూమ్ బట్ డింట్ మెన్షన్ ఇన్ ద స్టడీ మెటీరియల్ సొల్యూషన్. వాళ్ళు తీసుకున్న అజంప్షన్ స్టడీ మెటీరియల్లో మెన్షన్ చేయలేదు. మరి మనకు ఎవ్రీ టైం ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మన సొల్యూషన్ కరెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే, సో దిస్ అజంప్షన్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ అజంప్షన్. స్టడీ మెటీరియల్ ఇవ్వలేదు. ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ దిస్ అజంప్షన్, దిస్ పాయింట్ వాజ్ నాట్ దేర్. డైరెక్ట్లీ దే హ్యావ్ కన్సిడర్డ్. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా ఉంది అని అంటే, స్టడీ మెటీరియల్ క్యాలిక్యులేషన్. సో I'll note down here also. So study material calculation. So study material calculation ఎలా ఉంది అంటే 2 into 2000 by 2. So that is equals to 2000. Or some people, students ఏం చేశారు, సో ఇక్కడ 2000 వచ్చింది కాబట్టి సో వేరే క్వశ్చన్లో కూడా ఏం చేసే వాళ్ళు 2000 తీసుకున్నారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ స్టడీ మెటీరియల్ యూ విల్ సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఓన్లీ. బట్ ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చూసి అర్థం చేసుకునేంత స్కోప్ ఉండదు, పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఏంటి అని అంటే అజంప్షన్ అనేది క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మనం అజంప్షన్ ఏమని తీసుకున్నాం, ఈచ్ ట్యూబ్ గాట్ ఫాయిల్డ్ ఆఫ్టర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ టైం. హాఫ్ అంటే 1/2, ఒరిజినల్ టెస్టింగ్ టైమ్ ఈస్ 2000. సో ఈచ్ ట్యూబ్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుందమ్మా, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1000 అవర్స్. ఈచ్ ట్యూబ్ 1000 అవర్స్. సో 2 ట్యూబ్స్ కాబట్టి ఎంత అవుతామా, 2000 అవర్స్. సో టోటల్ 1,98,000 అవర్స్. ఓకే, సో నౌ మీన్ టైమ్ బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్. Mean time between failure. So total 1,98,000 hours లో, total 1,98,000 hours లో 2 tubes fail అయ్యాయి. So that is equals to 99,000 hours for the answer. 9 hours per failure. This is a one sub question. Okay, so apart from that ఇంకేం అడిగాడమ్మా క్వశ్చన్ లో, let's finish it fast. How many tubes were expected to fail? So ఎన్ని ట్యూబ్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి సార్ అంటే 10,000 టీవీ సెట్స్ సేల్ చేస్తారు. అవుట్ ఆఫ్ 10,000 టీవీ సెట్స్ లో ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ బిఫోర్ దట్ వీ నీడ్ టు నోట్ డౌన్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఏంటమ్మా ఇన్ఫర్మేషన్, సో నెంబర్ ఆఫ్ టీవీ సెట్స్ సోల్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ టీవీ సెట్స్ sold during the year 10,000. So average watch time, క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు కదా, యావరేజ్ వాచ్ టైం ఎంతమ్మా, 4 hours. సో 4 hours per day. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఏమని ఇచ్చాడా క్వశ్చన్లో, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇవ్వలేదా. ఓకే, లెట్స్ టేక్ 365 days. So total watch hours, total hours in a year of 365 days. So 10,000 TV sets into 4 hours per day into 365 days. చెప్పండమ్మా క్యాలిక్యులేషన్. నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఏం చెప్తున్నా. ఓకే చెప్పు, క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పు. డైలాగ్స్ ఉన్నాయి కానీ అందామంటే రాట్లా, ఎందుకంటే వీడియో రికార్డ్ అవుద్ది, అప్లోడ్ అవుద్ది, రైట్. అది ఎలా రీచ్ అవుద్ది అని సార్ తిట్టాడు. ఏముంటుంది మైండ్లో, క్లోజ్ చేద్దాం. నీకు ఓపిక లేదు, నాకు ఓపిక లేదు, క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఒక 2 minutes ఫీల్ అయినట్టున్నాడు. రైట్, చలో టోటల్ అవర్స్ ఎంతో చెప్పండి అమ్మా. 1 crore
46 lakhs hours. Okay, sir, whatever this 99,000 hours per failure, that is the sampling result. ఆ sampling results ని ఏం చేయండి అమ్మా 1,46 lakhs hours కి అప్లై చేయండి. ఎలా అప్లై చేస్తారు? నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి ఫిల్డ్, ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి ఫిల్డ్. సార్ 99,000 అవర్స్కి ఒక ట్యూబ్ ఫెయిల్ అవుతుంది అని అంటే టోటల్ ఓవరాల్గా 1,46 lakhs అవర్స్. మరి 1,46 lakhs అవర్స్కి ఎన్ని ట్యూబ్స్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు? పెన్ను కూడా నా మాటినట్ల చెప్పండి అమ్మా. క్యాలిక్యులేషన్ 1,46 lakhs divided by 99,000. 146 crores. Okay. 146 crores. Okay, so 146 crores hours. జాగ్రత్త చెప్పండి అమ్మా. 146 crores hours. చెప్పండి అమ్మా. 99,000 అవర్స్కి ఒక ఫెయిల్యూర్ అంటే 146 crores అవర్స్కి అవర్స్ పర్ ఫెయిల్యూర్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 140 147.47 ట్యూబ్స్. మరి లేదు అని అంటే రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తా అంటే రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి, 148 ట్యూబ్స్. రౌండ్ ఆఫ్ అయితే రౌండ్ ఆఫ్ అని నోట్ చేయండి. సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మా, బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో రావడానికి కూడా దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ మనకి ప్రాబ్లంలో ఈ చాప్టర్లో అడిగే టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ పాలసీ, బ్రేక్ డౌన్ మెయింటెనెన్స్ పాలసీ, కంపారిజన్ అండ్ విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్, ఆర్ లేదంటే వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ యాన్యువల్ సేవింగ్స్, ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఆర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. నెక్స్ట్ రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ. ఓకే, ఏ ఇయర్ తర్వాత మనం రీప్లేస్ చేయాలి అనేది. ఓకే, దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. నెక్స్ట్ వన్ దిస్ sampling related study and few problems discuss చేసాం. స్పేర్ పార్ట్ మెయింటైన్ చేయాలా వద్దా, అండ్ మెయిన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్, మెయిన్ టైం టు రిపేర్, దట్ ఈస్ రిలయబిలిటీ, అవైలబిలిటీ, మెయింటైనబిలిటీ. రిలయబిలిటీ, మెయింటైనబిలిటీ, అవైలబిలిటీ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ చూసాం. ఓకే, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ we left with only one concept. Okay, not one concept, actually two concepts, but there is a one small concept, standby machine. ఆ స్టాండ్బై మిషన్ పైన అసలు మనకు స్టడీ మెటీరియల్లో ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, బట్ దే ఆస్క్డ్ వన్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాండ్బై మిషన్. Okay, so that we'll discuss tomorrow, and we left with one more concept called frequency of the preventive maintenance. A frequency of the preventive maintenance ni kuda tomorrow class lo discuss cheddam. So frequency of preventive maintenance plus one that small problem and some theory. So mostly 1.5 hour session lo ayipotadi. And what do you call theory kuda discuss cheddam. Remaining balance theory edaithe undo aa balance theory kuda we'll finish it off, and after that we'll start chapter number 4 or 6 based on your comfort. Okay, accordingly bring your notes, classroom notes. Okay, chalo, thank you ma, thank you for your patience especially. Nove. Okay, chalo, take break, enjoy.